අයිබෝන් දරුවනේ, welcome to the biggest live class, live school in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සජීවී පන්තිය සජීවී පාසලට පිළිගන්නවා. You know, this is the program that targets the students, those who are facing the examination this year. මේ වසරේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් ඉලක්ක කරගෙන DP education ආයතන වශයෙන් ඔබ වෙනුවෙන්ම සදලා තියෙන සජීවී පාසල. So for all the students, what I mean, all the students, those who are facing science, maths, commerce, technical subjects, art subject, whatever it is, for everybody, මේ සියලුම විෂයන් විද්‍යා, කලා, වාණිජ සියලුම විෂයන් හදාරන දරුවන්ට සියලුම විෂයන් සම්පූර්ණම රිවිෂන් එකක් සමග නැවත මතක් කිරීමත් සමග discussing the past question papers. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවකින් ඔබව ශක්තිමත් කරන්න, විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න තමයි මේ වැඩසටහන දියත් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ධම්මික පෙරේරා මහත්මයාගේ උපදෙස් මත දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ මහත්මයාගේ අපූර්ණ අධීක්ෂණයෙන් මේක කරගෙන යන්නේ. So what should you do to join this? මේකට එකතු වෙන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Just have a look at the screen. බලන්න 2022 අපොස උසස් පෙළ සජීවී පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව, right? DP education mobile app එක නොමිලේ download කරන්න. What should you do? Just download the DP education mobile app. Simple thing. ඔබ දන්නවා ඒ වගේ යම් කිසි app එකක් download කරගන්න විදිය නේද? මේ DP education mobile app එක download කරගත්තා නම් you can easily join. හරි පහසුයි මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. So there, what do you get? You get these things. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සියලුම පාඩම් මාලා. All the subjects free of charge. Where do you get such a thing? මේ වගේ දෙයක් වෙන කොහෙද ලැබෙන්නේ? ලංකාවේ ඔබ ලංකාවේ කොයි කෙරවලක හිටියත්, maybe you are in north, east, west, anywhere, කොහේ හිටියත්, even if you are out of the country, you can join this. මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. There you get පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සියලුම විෂයන් සඳහා. For all the subjects you get a revision papers, past papers, right? And so not only just answering the question, පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නයක ප්‍රශ්න පත්‍රයක ප්‍රශ්නයක් අරගෙන උත්තරේ කියනවා විතරක් නෙමෙයි. There we discuss what the background knowledge that you need to answer those questions. ඔබට මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න, ප්‍රශ්නයට උත්තර ලියන්න අවශ්‍ය තිබිය යුතු දැනුම පිළිබඳ ඒ අවට පරිසරය අපි right, very important. And also සජීවී පාඩම් ඉගෙනීම ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, everything, right? Maths, science, English, for everything, live classes. You can join, you can forward your questions. Very nice. And also දිවයිනේ ප්‍රවීණම ගුරු මඩුල්ල සියලුම විෂයන් ඉගෙනීම සඳහා. For all the subjects, the best teachers in Sri Lanka, those who have actually done something in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් පෙළ දරුවන්ට මඟ පෙන්වලා හොඳ නමක් උපයාගත් දක්ෂ ගුරු මඩුල්ලක් මෙහෙවන්නේ. So then you have the chance of getting advice from them wherever you are in Sri Lanka. ලංකාවේ අගනගරයේ නොවුනත් පිට පළාතක හිටියත් ඒ දක්ෂ ගුරුවරුන්ගේ ගුරුහරුකම් ලබා ගන්න, උපදෙස් ලබා ගන්න ඔබ වාසනාවන්තයි. DP education ආයතනයේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න නේද? So then I know that you are attending classes, tuition classes, and getting knowledge from your school. පාසලෙන් දැනුම ලබා ගන්නවා, වෙනත් බාහිර මාර්ග වලින් ලබා ගන්නවා. But don't depend only on one source. එක මාර්ගයකින් විතර දැනුම ලබාගෙන යන්නේ, that is not enough. Try to explore knowledge. දැනුම explore කරන්න, ගවේෂණය කරන්න, විවිධ මාර්ග ඔස්සේ ලබා ගන්න බලන්න. So this is the best one that you can get other than the thing that you get from your school or from your tuition class. ඔබේ පාසලෙන් පන්තියෙන් ලබා ගන්නවට අමතරව
වෙනත් මාර්ගයකින් දැනුම හොයා යනවා නම් මෙන්න හොඳම අවස්ථාව. Right, now you got the message. Please take this message to your friend. ඔබේ මිතුරට මේ පණිවිඩය ගෙන යන්න. It's a very good meritorious deed. Meritorious deed පුණ්‍ය කටයුත්තක්. ඔබ ඒ වගේ දැනුම ලබා ගන්න මාර්ගයක් තව ළමයෙකුට තව දරුවෙකුට පෙන්නනවා නම් ඒ ළමයාගේ ඒ දරුවගේ අනාගතය නැත්තම් ඇස් පාදනවා. What a big thing is it? ඒක මොනතරම් විශාල දෙයක්ද? So don't forget. Please take this message to at least to few of your friends. ඔබේ මිතුරන් කීප දෙනෙකුටවත් මේක ලබා දෙන්න. Get together and join this. එකතු වෙලා මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න. So how would you join this? එහෙනම් ඔබ හදාරන විෂයට කොයි වෙලේද මේක තියෙන්නේ? අන්න ඒක අපි බලමු දැන්. මේ බලන්න ටයිම් ටේබල් එක. All 7 days of the week. සතියේ දින 7ෙම බලන්න සඳුදා පටන් ගත්තම් ඉරිදා දක්වා. Every day 1 day 3 subjects. දවසකට විෂයන් 3 ගානේ. පොඩි නෑ නේද? We start the day at 7 o'clock in the morning. උදේ 7ට පටන් ගන්න 7 ඉඳන් 10 වෙනකන් එක විෂයක්. නැවත 10:30 1:30 තවත් විෂයක්. 2 ඉඳන් 5 වෙනකන් තවත් විෂයක්. So now Monday you have 7 to 10 සංයුක්ත ගණිතය. Tuesday then 10:30 to 1:30 තර්ක ශාස්ත්‍රය. දැන් බලන්න එකම විෂයන් දැන් ගණිතය හදාරන විෂයන් හදාරන දරුවෙකුට ඒ අදාළ විෂයන් එකම දවසේ නෑ. ඒකත් අපි වෙනස් කරලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට එක දරුවෙකුට එක දවසකට පැය 3ක කාලයක් වගේ වෙන් කරගන්න තියෙන්නේ. මුළු දවසම අවශ්‍යත් නෑ. ඊළඟ විෂයට තවත් දිනයක සම්බන්ධ වෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් පහසුවෙන්ම ඔබට ඔබ හදාරන විෂයන් තියෙන දිනයන් ලකුණු කරගත්තා නම් ඒ වෙලාව වෙන් කරගන්න. right, මේක තවත් වටිනා වැඩක්. So මේකෙන් සටහන් කරගන්න තමන් හදාරන විෂයන්. What are the subjects that you follow, you study, you offer for your examination? Just note it down now. Right. And අඟහරුවාද බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, sannivedanaය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. Different subjects. And බදාදා ගිණුම්කරණය, සිංහල, තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව. බ්‍රහස්පතින්දා ඉතිහාසය, කෘෂිකර්ම විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. So you see different subjects. So your subject only one day one subject. For the other subject another day. Sorry. සිකුරාදා දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය. And සෙනසුරාදා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය, භෞතික විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. And Sunday today අද දවස රසායන විද්‍යාව. This morning you had a wonderful lesson. අද උදේ හොඳ පාඩමකට සම්බන්ධ වෙන විද්‍යා විෂයන් හදාරන දරුවන්. Today Sunday at 10:30 all the students ඉරිදා 10 මාට මේ සියලුම විෂයන් හදාරන දරුවන්ට එකට ඉන්න පුළුවන් වෙලාවක්. 10:30 general English because it is the subject that paper. විද්‍යාව, ගණිතය, කෘෂිකර්මය or art, whatever it is, whatever the subject that you, everybody will have to face this paper. මේ උසස් පෙළ general English paper එකට ඔබ හැම දිනකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එහෙනම් හැම දිනම එකතු වෙන හොඳම වෙලාව තමයි ඉරිදා 10:00. And this evening you have another subject, ජීව විද්‍යාව, right? So these are the way. This is the timetable. Just note it down. Just note down the time of your friends subjects. ඔබේ මිතුරා ඉගෙන ගන්න විෂයන් තියෙන වෙලාවල සටහන් කරගන්න. Or else get a screenshot and share it with your friends. යාළුවොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. And get together all. සියලුම දෙනා එකතු වෙන්න. Join us. අපි සමග එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි එකට ගමන යමු. අපි මඟ පෙන්වන්නම් ඔබට සාර්ථකව විභාගයට මුහුණ දෙන්න. හොඳයි. With that now let's start discussing something about general English paper.
general English I told you that you all will have to face. I know that you all are working hard for your main 3 subjects. ප්‍රධාන විෂයන් තුනට හැම දෙනාම මහන්සි වෙනවා. You will get definitely a good result. හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා. ඒ තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. Right? And with that, when you get that certificate, උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල සහතිකයට ඒකම තවත් විෂයක් තියෙනවා general English කියලා. මේ විෂයටත් අපිට ඒකක් තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒ ප්‍රතිඵල සහතිකයට වටිනාකමක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. So you can add a value to your certificates. Not only that, in future, so when you face an interview, when you go for certain jobs, they look for this. ඒගොල්ලෝ අහනවා උසස් පෙළ මොකක්ද general English විෂයට තියෙන්නේ Aද Bද Cද කියලා. Right? So it is also very important. Not only that, just keep in touch with this. Make a පොඩ්ඩක් touch එකේ ඉන්න. And so that you will not forget the language that you gain up to O level. O level දක්වා අපි ලබාගත් දැනුම අමතක වෙන්න දෙන්න එපා. පොඩ්ඩක් touch එකේ ඉන්න. Because you definitely need this one when you enter the university. විශ්වවිද්‍යාලයට නැත්නම් වෙනත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකට එකතු ගියාම without English there is nothing. එතනින් එහාට යන්න අමාරුයි. Right? එහෙනම් you know the importance of it, and there are very good points. I just noted it. Right? So then now let's see the question papers. You can remember at the beginning I told you the layout of the paper. උසස් පෙළ general English paper එක කොහොමද සැදී තියෙන්නේ කියලා මම මතක් කරා. පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා නම් you know there are 2 papers. papers දෙකක් තියෙනවා paper 1 paper 2 කියලා. ඒකේ හැම එකේම paper 1 එකේ කොටස් 4ක් A B C D කියලා තියෙනවා නේද? And even the second paper. So in that first section paper 1 part A. part A කොටසින් අපි ටෙස්ට් කරන්නේ grammar and vocabulary. That means you know the first question අපි අවුරුදු 5ක 6ක past papers කරා questions නේද? They are the first question always based on preposition. On, in, at ඒ වගේ prepositions කොහොමද use කරන්නේ කියන හිස්තැන් පුරවන්න ඡේදයක් දෙනවා. බොහොම සරලයි. Right? We discussed several things and I did a big lesson on preposition. Preposition ගැන විතරක් මම වෙනම වීඩියෝ එකකුත් කරා නේද? And also next grammar. Testing your knowledge about tenses and using the correct form of the verb and conjunctions and articles, pronouns, මෙන්න මේ වගේ ඒවා හිස්තැන් පුරවන්න තිබුණේ නේද? හරිම ලේසි කල්පනාවෙන් කියවුවොත්. ඒක කරන විදිය කරන ක්‍රමය මම ඒ සියල්ල කරා පෞගේ පාඩම් වල නේද? ඒ වීඩියෝස් තියෙනවා ඔබට බලන්න පුළුවන්. And there you noted ඔබ පැහැදිලිව දැක්කා when we were discussing those questions, certain things, maybe exactly the certain sentences or paragraphs, සමහර දේවල් directly taken from your A-level general English textbook. සමහර දේ කෙලින්ම උසස් පෙළ general English textbook එකෙන්ම අරන් තියෙනවා. That means it's better that you follow your A-level general English textbook. උසස් පෙළ general English textbook එක කරන්න. ඒ සියලුම activities කරන්න. පොත සම්පූර්ණව කියවන්න. කියලා ඒ activities කරන්න. Maybe that you don't do in your school. සමහර school කරන්න නැතුව වෙන්න පුළුවන්. But you can do it alone now. ඔබට ඒ සියල්ල තනියම කරන්න පුළුවන්. All those things I have done in this DP education A-level general English. මම මේ සියලුම පාඩම් ඔබට පහසුවෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒ activities කොහොමද කරන්නේ? ඒ අදාළ grammar ඒකට සීමා නොවි ඊට අමතරව ගොඩාක් සාකච්ඡා කරලා විවිධාංශේ සියලුම දේවල් ගොඩක් පැහැදිලි කරලා තිනවා. You can follow it alone. තනියම මේක කරන්න පුළුවන් ඔබට ඒ වීඩියෝස් ටික නරඹලා. Just go to DP Education A-level General English. එහෙනම් ඒක අනිවාර්යයෙන් කරන්න ඕනේ if you want to face this examination මේ විභාගයට සාර්ථක මුහුණ දෙන්න නම්. Because there I discuss the full syllabus as well as this textbook and some other knowledge that you need. ඔබට අවශ්‍ය කරන අනිකුත් දැනුමත් මම ඒ තුලින් දීලා තිනවා. එහෙනම් අපි පේපර් එකේ අපි අඳුරගත්ත එහෙනම් ඒ කොටසේ ඒ වගේ grammar knowledge, grammar vocabulary, prefixes, suffixes දාලා වචන වෙන් කරනකොට ඒවා word class එක වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒවා තමයි ටෙස්ට් කරේ. Then when you go to the question number 5, 6 or when you enter
part B කොටසට ඇතුල් වෙනකොට ටෙස්ට් කරේ reading. First grammar and vocabulary, then reading testing. There are different ways. At the beginning මුලදී ටෙස්ට් කරේ එතකොට වාක්‍යයක් දෙනවා, and it is not a simple sentence, it's a complex sentence. සරල වාක්‍යයක් නෙමෙයි, සංකීර්ණ වාක්‍යයක්. You know, we learnt about simple sentences, complex sentences, compound sentences. ගොඩක් අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? මේ ඔක්ගෙන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවා. So එහෙම දිග වාක්‍යයක් දීලා ඒ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් ඒකේ අදහසම කියවෙන තවත් වාක්‍යයක් දෙනවා, තව වාක්‍ය තුනක් ඇතුලේ. එක්කම හතරක්. ඒකෙන් අර අදහසම කියන වාක්‍ය තෝරන්න තියෙන්නේ. select and underline. අපි මේ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් කරා නේද? අපි තවත් ඉදිරියේදී කරමු. Next, you are given a news item to test reading. යමක් කියවලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද බලන්න. අපි දැක්ක 2021, 2020 ඒ අවුරුදු දෙකේම 2019 ඒ අවුරුදු දෙක තුනේම එකම දේ. news items පුවත්පත් වලින් අරගෙන ඒ කියන්නේ දැන් 2021 පත්තරෙම ගත්ත කොටස් කීපයක් අරගෙන ඒ ටික දීලා ඒකෙන් පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙන්නේ. 2020 19ත් එහෙමයි. එහෙනම් 2022 2022ත් එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද? So that means you better read newspapers, පුවත්පත් කියවන්න, English papers, and make it a habit. It's good. There you get a lot of things. පත්තරයක් කියවුවාම අපිට ලැබෙනවා ගොඩක් දේවල්. ඒ කියන්නේ now you know in this paper you have to write essays. රචනා ලියන්න එහෙම එනවා. ඒවා එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එදිනෙදා current topics. රටේ සිදුවෙන, රටේ බහුලව කතා කරන ඒ වගේ මාතෘකා ආශ්‍රයෙන්ම එන්නේ. එහෙනම් in newspaper also you can read lot of articles based on those things. ඒ හා සම්බන්ධ ඕන තරම් articles newspaper එකේ කියනවා. So then when you read newspaper you get the required vocabulary to write for such questions. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට ඒ වගේ රචනයක් ලියන්න අවශ්‍ය වචන ඒකින් අපිට ගන්න පුළුවන්. And we can get points, facts, කරුණු සියල්ල මතක් වෙනවා. රචනාව. Now when you face the examination, so doing or answering a question of that type is not a challenge for you. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න ඔබට ඒක අභියෝගයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබ මහන්සි වෙලා නෙමෙයි, විනෝදයෙන් විභාගයට සූදානම් වෙනවා. පත්තරේ කියවන එක හැබිට් එකක් කරගත්තාම අන්න බලන්න. ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබට අවශ්‍ය දැනුම ඇවිල්ලා. විභාග වෙනුවෙන් පාඩම් කරනවා නෙමෙයි. So that is an easy way that I am telling, right? So please do that. There, now you got some paragraphs and advertisements, posters, right? ඒ වගේ දීලා පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහුවේ. Then up to that point we discuss. අපි ඒ දක්වා අපි දැන් ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා. අපි බලමු දැන් එහෙනම් එතනින් ඉස්සරහට. Now look at this one. Then 2017 2018 වෙනකම් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. Now this is the 7th question of 2017 2017 7 වෙනි ප්‍රශ්නයට මෙන්න මේකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද්ද බලමු අපි ඒක. Combine the following pairs of sentences using a suitable conjunction from those given in brackets. So given in brackets වරහන් ASCII දීලා තියෙනවා conjunctions ටිකක්. So combine means join following pairs of sentences දෙකක් දීලා තියෙනවා pairs. ඒ දෙක join කරන්නලු using suitable conjunctions. මේ වරහන් ASCII දීලා තියෙන conjunctions භාවිතා කළා. So just have a look at the first one. You get up early. ඔබ වේලාසනින් අවදි වෙනවා. You will not be able to catch the train. You will not be able to catch the train. ඔබට train එක අල්ලගන්න බැරි වෙයි. අපි මේ දෙක join කරන්න ඕනේ if, unless, so that. මේ තුنين වඩාත්ම ගැළපෙන තෝරලා මේ වාක්‍ය දෙක join කරන්න. මොකද්ද if use කරන්නේ? You know if conditionals. I have discussed that with A-level General English book. A-level General English book එක කරනකොට මම මේ if conditionals, conditional clauses වර්ග තුනම මම විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. Just go to that video and watch it, right? So if කිව්වොත් අපි use කරන්නේ now example like that. If you give me your pen,
I will give you my pencil. වාගේ පෑන දුන්නොත් මම මේ පැන්සල දෙන්නම්. දුන්නොත් condition. ඒ වගේ අපිට ඒ වගේ එකකින් කියන්න පුළුවන්ද මේක? Get up early, you will not be able to catch the train. Can't, no. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ. So that, unless and so that ඒ දෙකෙන් පුළුවන් ද බලමු අපි. You get up early. Unless කියන්නේ නැත්නම්. එහෙනම් you get up early. ඔබ වේලාසෙන් නැගිට්ටේ නැත්නම් you will not be able to catch the train. ඔයාට ට්‍රේන් එක අල්ලන්න බැරි වෙනවා. ඒක ගැලපෙනවා නේද? So that කියන්න පුළුවන්ද? ඒකත් බලමු අපි. So that කියන්නේ ඒ නිසා එහෙම වුණොත් කියන එක. If you get up early, වා වේලාසෙන් නැගිට්ටොත් you will not be able to catch the train. ට්‍රේන් එක අල්ල ගන්න බැරි වෙයි. ඒක කියන්න බෑ නේද? එහෙනම් ඔබට පැහැදිලි ACM කියනවා unless තමයි වඩාත් ගැලපෙන්නේ. Now let's see how to use this to join these two sentences. බලන්න. Unless you get up early, you will not be able to catch the train. Right? Now let's write. Unless you get up early. You will not be able to catch the train. Not be able to catch the train. Catch the train. Unless you get up early, ඔබ වෙලාසින් නැගිට්ටේ නැත්නම් you will not be able to catch the train. ඔබට ට්‍රේන් එක අල්ල ගන්න බැරි වෙනවා. So we can write this in this way also. අපිට මේක මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. You will not be able to catch the train unless you get up early. එතකොට unless you get up early මෙන්න මේ කොටද අපිට අගට ගෙනියලා එමු ලියන්න පුළුවන්. either way ක්‍රම දෙකම හරි. You can write කොහොම ලිව්වත් ඔබට ලකුණු ලැබෙනවා. Right? Anyway, now what you have to do is select the correct conjunction. ගැලපෙන මේ වචනේ තෝරගන්න එක තමයි වැදගත්. And the other thing is දැන් unless එක මේ වාක්‍යයට දැම්මොත් නම් වැරදි. Unless you will not be able to catch the train කිව්වොත් නම් වැරදි. You will not be able to catch a train ඊට පස්සේ unless you get up early. That's okay. And you should know where you have to use that word. ඒ වචනේ අපි කොතනද භාවිතා කරන්නේ ඒකත් දැනගන්න ඕනේ. Look at the next one. We can start the function. The chief guest arrives. We can start the function. අපිට function එක පටන් ගන්න පුළුවන්. The chief guest arrives. ප්‍රධාන අමුත්තා පැමිණීම. එහෙනම් මොකද්ද භාවිතා කරන්න තියෙන්නේ? as long as, because, as soon as. As long as means now as long as you trust me. ඔබ මාව විශ්වාස කරන තාක් කාල. අන්න ඒ වගේ අදහසනේ. එතකොට මේක ජොයින් කරන්න පුළුවන් දේ වගේ වචනකින් බලන්න. Now there is a song also, no? As long as you love me කියලා song එකකුත් තියෙන නේද? Then because මක් නිසාද මේක කියන්න පුළුවන්ද? You can start the function because the chief guest arrives. ඒක එච්චරම as soon as කියන්නේ වහාම ප්‍රධාන අමුත්තා පැමිණි වහාම function එක පටන් ගන්න පුළුවන්. That is very clear. That's meaningful නේද? බලන්න අපි ඒක යෙදුවාම ඒක නිවැරදි පැහැදිලි හොඳ තේරුමක් එනවද කියලා බලන්න. That is the most important thing that you have to think of, right? Now you understood that as long as, or not as long as, not because. The best one is as soon as. Now let's join these two sentences using as soon as. We can start the function as soon as the chief guest arrives. We can write like that. Let's write. We can start
the function as soon as the chief guest arrives. We can start the function as soon as the chief guest arrives, or else as soon as the chief guest arrives we can start the function. අනිත් පැත්ත හරවලා ලියන්න පුළුවන්. That is also all right. කියන්නේ as soon as එක මුලට යන as soon as the chief guest arrives, chief guest පැමිණි වහාම we can start the function. අපිට function එක පටන් ගන්න පුළුවන්. Right. It's very clear, isn't it? Now let's go to the next one. Sorry. Raja was rude to the teacher. You know rude කියන්නේ නපුරුයි. Teacher napuruna. The teacher did not punish him. Teacher දඬුවම් කරේ නෑ. නේද? බලන්න කරුණාවන්ත teachers are kind. So then ඒ කියන්නේ අපිට මේක join කරන්න තියෙන වචන මොනවද? Although කියන්නේ උනත් නැත්නම් උනත්. එකෙන් පුළුවන් ද බලමු. Raja was rude to the teacher. Teacher රාජා නපුරු උනත් teacher දඬුවම් කරේ නෑ. Meaningful නේද? අර්ථවත් කිය. බලමු ඊළඟ දෙක before කියන්නේ පෙර. Before Raja was rude to the teacher කියන්න බෑ නේද? ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපි කියනකොටම තේරෙනවා. While කියන්නේ අතරේ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවන් දෙකක් එකට වෙනකොට අපි මෙහෙම කියනවා. While watching the TV I had my dinner. TV බලන අතරේ මම මගේ රාත්‍රී කෑම කෑවා. ඒතර ක්‍රියාවන් දෙකක් යමක් වෙන අතරේ කියනවා වගේ. So then you know it is very clear. Then the best word is although. Although කියන වචනේ තමයි අපිට එනම් මේක join කරන්න තියෙන හොඳම වචනය. ඒක අපි කොතනද use කරන්නේ? මේමයි. Although Raja was rude to the teacher did not punish him. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා නේද? Only thing is that you have to look carefully and select the suitable conjunction. ගැලපෙන conjunction එක තෝරා ගැනීම තමයි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ පිළිබඳ හැම වචනයක් පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන, right? That's what I am telling the use of each and every word. ඒතර අනිත් ඒවාත් පාවිච්චි වෙන විදිය කියන්නේ ඒකයි. මොකද මේ අවුරුද්දේ 2017 මේ වචනය ආවට maybe in 2022 2022 සමහරට while කියන වචනේ එන්න පුළුවන්. To join the sentence, right? So then you should know how to use it. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕනේ. That's what I am telling, right? So then listen and take it to your mind. Now let's write this. Although Raja was rude to the teacher, although Raja was rude to the teacher, the teacher did not punish him. Did not punish him. Or else you can say the teacher did not punish him although Raja was rude. But now teacher did not punish him කියන කැලේ එතකොට first එකට ආවට එතකොට him කියන pronoun එකක් කිව්වට එච්චර වඩා සුදුසු නැහැ. මෙහෙම කිව්වොත් ගොඩක් හොඳයි. Although Raja was rude to the teacher did not punish him. එතකොට him කියන්නේ කවුද? Raja. කලින් සඳහන් වෙලා ඊට පස්සේ pronoun එකක් use කරාට කමක් නැහැ. That is the way of using pronouns. Otherwise you can't start a sentence with a pronoun. ඒක එතකොට not clear. Right.
Next one. Tomorrow is a holiday. හෙට නිවාඩු දිනයක්. We are going on a trip to සීගිරිය. අපි සීගිරියට trip එකක් යනවා. join කරන්න තියෙන වචන මොනවද? when, after, since. So when use කරන්නේ joining, you use it as a relative pronoun. මම relative pronoun ගැන වෙනම සාකච්ඡා කරා කලින් වීඩියෝ එකකදී නේද? I hope that you watched it. Now we can use when, විට, කොට අන්න ඒ වගේ අදහසන්නේ. When you smile, you are like your father. වා hina වෙනකොට තාත්තා වගේ. When hina වෙනකොට hina වෙන විට ඒ වගේ අදහසක් එන්න. You use when. Right, when you finish this, you just give me a call. මේක ඉවරනම් මට call එකක් දෙන්න. When. So that is one way. එතකොට මෙතන පුළුවන් ද tomorrow is a holiday. When tomorrow is a holiday. ගැලපෙන්නේ නැහැ නේද? So අපිට බලන්න when you use it අන්න අතනත් මම use කරා. ඔබ ඒක පාවිච්චි කරන විට you feel it that it is not matching. Second one, after, පසුව. After you finished your work, you can go home. පස්සේ. එතකොට tomorrow is a holiday. After tomorrow is a holiday. ඒකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ නේද? අපි නිකන් කියනකොටම තේරෙනවා. Since කියන්නේ නිසා. හෙට නිවාඩු දිනයක් නිසා අපි සීගිරිය යනවා. That is very clear, no? Perfect. පැහැදිලි. It's a good sentence. Then we can write it using since. We can join these two ideas. Since tomorrow is a holiday, we are going on a trip to Sigiriya. Then let's write it. See, using since. Since tomorrow is a holiday, we are going on a trip to Sigiriya. Going on a trip to Sigiriya. So since tomorrow is a holiday, we are going on a trip to Sigiriya. Or else we are going on a trip to Sigiriya since tomorrow is a holiday. That is also all right. අපි සීගිරිය යනවා හෙට නිවාඩු දිනයක් නිසා. අපි ට්‍රිප් එකක් යනවා සීගිරියට හෙට නිවාඩු දිනයක් නිසා කියන තමයි since. Okay. Next one. You will succeed in this venture. You are willing to work with commitment. You are willing to work with commitment. ඔබ කැපකිරීමෙන් වැඩ කරන්න කැමති නම් will කියන්නේ කැමැත්ත. commit කරනවා කියන්නේ යමක් කැප කරනවා. කැපවීමෙන් වැඩ කරනවා. කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න කැමති නම් you will succeed this in this venture. මේ කාර්යය ඔබ සාර්ථක වෙනවා. Succeed සාර්ථක වෙනවා. What are the words that we have to use? Before, පෙර. Before යමක් කිරීමට පෙර. එතන ඔබ සාර්ථක වීමට පෙර මේකට කැමැත්තෙන් ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ නේද? Provided මෙහෙම වුණොත් කියන අදහස් තමයි එකකින් කියන්නේ. Unless කියන්නේ නැත්නම් ඔබ සාර්ථක වුණේ නැත්නම් ඔබ කැමැත්තෙන් වැඩ කරන්න ඒකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. The best word is actually provided. You will succeed in this venture provided you are willing to work with commitment. ඔබ කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න කැමති නම් එහෙම වුණොත් you will succeed මේ වැඩින් ඔබ සාර්ථක වෙනවා. අන්න බලන්න provided use කරන විදිය. Right, that's also a good word to join two ideas, two sentences. Then we can use the word provided. මෙන්න මේකට මෙන්න මෙහෙම වුණොත් කියන එක තමයි මෙන්න මේ sentence එකට කලින් තමයි use කරන්නේ.
provided you are willing to work with commitment, you will succeed in this venture. එහෙම නැත්නම් you will succeed in this venture provided you are willing to work with commitment. එතකොට provided දෙන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍යයට කලින්. හරි අපි ලියමු. You will succeed in this venture succeed in this venture provided you are willing to work with commitment, to work with commitment. Then sentence is, you will succeed in this venture provided you are willing to work with commitment. Or you can say, provided you are willing to work with commitment, you will succeed in this venture. Now we wrote 5 sentences. That's another question. Earlier අපි කලින් paper එකත් මේ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කරා. එහෙනම් මේ වගේ ප්‍රශ්නත් එන්න පුළුවන්. question number 5 6 7 වගේ. Right? Small, that is actually the knowledge of complex sentences. අපි complex sentence එකක් ලියා ගන්න නැත්නම් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒක තමයි මේ හරියට ටෙස්ට් කරන්නේ. සමහර අවස්ථාවල මේ වගේ complex sentence එකක් දීලා ඒ අර්ථය එන තව වාක්‍ය 4ක් දෙනවා. ඒ 4න් එකකින් කියනවා ඒ සමාන අර්ථයක්. You have to select that sentence. එහෙමත් වෙන සමහර අවුරුදු වල මේ විදිහටත් එනවා. වාක්‍ය දෙක දීලා you have to join using the suitable conjunction. So then they are the knowledge about conjunction. මේ වගේ conjunctions පාවිච්චි කරලා complex sentences, compound sentences ලියන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නේ. So then now you know the things that you must know before going to the exam. එන විභාගයට යන්න කලින් අපි නම් දැනගත යුතු දේවල් දැන් මම කියලා හමාරයි මේ වෙනකොට. part A, part B කොටසින් මොනවද ටෙස්ට් කරන්නේ? ඒකට උත්තර දෙන්න නම් මොනවද අපි දැනගන්න ඕනේ? මේ ටික තමයි ඔබට අවශ්‍ය. If you know this, මේ ටික දන්නවා නම් you can answer the paper very well. Right? හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා. Their comprehension, that is 2016 2016 part B එක comprehension මම කිව්වේ reading test කියවලා අවබෝධ කරගන්න එක. part B comprehension, there you get 20 marks. Read the following notice and do the activity that follows. මේ notice එක කියවලා ඊළඟට තියෙන activities ටික කරන්නලු. You know, in 2021 2022 2019 2019 2021 ඒ papers වල ආවේ news item එකක්. news item පත්තරෙන් ගත්ත කොටසක්. එහෙනම් මේකත් ඒ වගේම තමයි. බලන්න. following notice එකක්. කියවලා තේරුම් අරගෙන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න. notice එන්න පුළුවන්, posters, paragraphs, articles ඒවා තමයි එන්නේ. තව poems එමත් එනවා අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා, right? Now then, so when you get a question like this, I told you, if you can read the questions first. ප්‍රශ්න ටික ඉස්සෙල්ලා කියවලා ඊට පස්සේ මේක කියවනවා නම් ලියසීම උත්තර ටික හොයාගන්න පුළුවන්. So you can practice in that way. ඒක කරන්න විභාගෙදී. කලින් practice කරන්නේ වගේ. Because now before reading this මේක කියවන්න ඉස්සෙල්ලා මේකෙන් අපෙන් අහන්නේ මොනවද කියන එක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ. now when you read questions ප්‍රශ්නෙට කියවුවම පොඩ්ඩක් ඒක ඔළුවේ රැඳෙනවා නේ. එහෙනම් ඒ කොටස් කියවගෙන යනකොට ඉබේම අහු වෙනවා. just try and see. පොඩ්ඩක් ඒක උත්සාහ කරලා බලන්න. හොඳයි. කෙසේ වෙතත් I'll help you to understand this notice. මේ notice එක අවබෝධ කරගන්න මම ඉස්සෙල්ලා උදව් කරන්නම්. It says පතහ පොකුණ මහාවිද්‍යාලය මානෙල් විල. On the top. Notice.
පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය is planning to hold its annual Colours Awarding ceremony on Friday, December 12th from 4 p.m. to 6 p.m. at Manilwila Pradeshiya Sabha Auditorium under the patronage of Honorable Minister of Sports. Full stop. Could you understand the sentence? වාක්‍ය තේරුණානේ? මොකද්ද? පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය, you know it, it's a name of a school, is planning, you know planning සැලසුම් කරගෙන යනවා to hold its annual colours awarding වාර්ෂික වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවය පවත්වන්න යනවා ceremony on Friday December, that's the date and time. දිනේ වෙලාව ටික පුළුවන් නේද? මානිල්විල ප්‍රාදේශීය සභා auditorium. You know auditorium. Now in a school you have, in some schools you have auditorium and in other schools you have a main hall. ඒ වගේ ස්ථානකනේ මේ වගේ function එකක් තියන්නේ. That is the place where you are going to have it under the patronage of Honorable Minister of Sports. You know it. Minister of ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ patronage අනුශාසකත්වයේ යටතේ. Then this ceremony is considered a very special event in the calendar of our school, and it is held in order to recognize excellence in sports. Then this function, මේ උත්සවය considered a very special event. සලකනවා special විශේෂ event එකක් විදියට in calendar of our school, අපේ පාසලේ calendar. And it is held in order to what is in order to පිණිස මොකක් පිණිසද? Recognize excellence in sports. ක්‍රීඩාවේ විශිෂ්ටත්වය recognize කිරීම පිණිස. The school invites volunteer pass students to participate in the following activities of the event. The school invites පාසල ආරාධනා කරනවා කාටද? volunteer past students. You know volunteers coming voluntarily, විශ්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වන all boys ලාට, past students ලාට to participate in මේ හා සහභාගී වන්න the following activities of the event. මෙන්න මේ activities සමග. What are the activities? There the task is there, time and date. Task: rehearsal of the awarding ceremony. Time 1 p.m. to 4 p.m. That is 10th December, right? December 10th. Then meeting to discuss organization. 2 p.m. to 3:30 p.m. December 11th. Assist teachers, help teachers. 1:30 to 6 p.m. That is 12th December. Sorry. Then welcome guests. Welcome පිළිගැනීම. Guests ලා අමුත්තන් පිළිගන්න. 3:30 to 4 p.m. December 12th. Clean up the premises. 6 to 7 p.m. December 12th. Cleaning up, you know it. Then those interested, that means those who like it, මේක සඳහා කැමැත්තක් දක්වන අය, should speak to the deputy principal Mr. K.M. Majid before 1st December. So that means if you like this, you have to call deputy principal. ඔබ මේකට කැමති නම් සම්බන්ධ වෙන්න මෙන්න මෙයාට කෝල් කරන්න කියලා කියන්නේ. Speak. Principal පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය මානිල්විල. Now you understood the notice. It's very clear. පැහැදිලි. Now let's see the questions based on it. අපි මොනවද අහලා තියෙන්නේ බලමු. Underline the most appropriate response. Very easy බලන්න. There is a question එකක් කාලේ එකකින් වඩාත්ම ගැළපෙන response එක යටින් you have to underline. Let's see. First one. At what time will the awarding ceremony begin? At what time? කීයටද? Will the awarding ceremony award කරනවා ප්‍රදානෝ
කිරීමේ ceremony එක begin කියන්නේ start. පටන් ගන්න කීයටද? Now look at this. කීයටද පටන් ගන්නෙ? Rehearsal awarding ceremony 1 p.m. to 4 p.m. right, December 10th. Meeting assistant clean කීයටද එතකොට? welcoming guest ලා පිළිගැනීම 3:30 p.m. 4 p.m. 3:30 to 4. එතකොට පටන් ගන්න කොයි වෙලේද? right, so this is rehearsal of the awarding ceremony. ඒක 10th තියෙන්නේ. එතකොට මේ උත්සවයේ තියෙන්නේ 12 වෙනිදා 20 December from 4 p.m. to 6 p.m. 4 සිට 6 දක්වා. එතකොට begin කියන්නේ පටන් ගන්න කීයටද එහෙනම්? 4ට. එතකොට මේ rehearsal. So then what time in this? 1:30 p.m., 3:30 p.m., 4 p.m., 4:30 p.m. very easy, lazy නේද? උත්තරේ මෙතනම තියෙනවා. 4 p.m. හවස 4ට. Next one. Who will respond to this notice? Who will respond to this notice? මේ notice එකට respond ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කවුද? Any student interested? කැමති ඕනම student කෙනෙක්? Any volunteer past students? volunteer මං කියවා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන past student කෙනෙක්? Any past and present students? past and present students අති පසුගිය ඉස්සෙල්ලා out වෙච්ච අය හෝ present දැන් ඉන්න අය දෙගොල්ලම. those interested in sports වලට කැමති අය. අපිට පැහැදිලි හිතන නේද? any student නෙමෙයි. කැමති ඕනම කෙනෙකුට කියලා කිව්වේ නෑ. කැමති ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන කියලා කිව්වේ නේද? volunteer කැලලක් තිබුණා. අන්න ඒක තියෙන හින්දා මේක විතරයි නේද? මේකේ any past and present ගැන කිව්වේ නෑ නේ. present students ලා කොහොමත් ඉස්කෝලේ ඉන්නවනේ. those interested in sports වලට කැමති අයට කියලා කිව්වේ නෑ. ඒතකොට with the word that volunteer කියන වචනේ අපිට ලේසියෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන් උත්තරේ this one, any volunteer past students. බලන්න හරි ලේසි නේද? කල්පනාවෙන් කිව්වොත් it is not difficult to catch the answer. Next one. The respondents to this notice are expected to help in the rehearsal of the awarding ceremony on a. The respondents to this notice, මේ notice එකට respond කරන අය, ප්‍රතිචාර දක්වන අය are expected to help in the rehearsal. ඒගොල්ලෝ rehearsal එකක් කිරීමට, පෙර පුහුණුවක් කිරීමට මේ awarding ceremony ගැන කවද්ද? දිනය Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. කවද්ද තියෙන්නේ rehearsal එක? Now it was there. Now ceremony is on Friday. ceremony එක තියෙන්නේ Friday. එහෙනම් Friday එකට කලින් වෙන්න එපා. කවද්ද? Inter should speak to the principal 6 p.m. right, and rehearsal of the awarding ceremony 10th December. එතකොට 12th කියන්නේ Friday නා, 10th කියන්නේ 10, 11, 12. ඒතර දවස් දෙකකට කලින් 12 Friday, then 11 Thursday, 10 Wednesday. එහෙනම් මෙතනින් අපිට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. What is it? Wednesday. බලන්න අපි උත්තරේ හොයාගත්ත විදිය. They are directly not given. කෙලින්ම දීලා තිබුණාට අපි we should be able to අතන දිනේ දීලා තියෙනව නේද? පටන් ගන්න දිනේ තියෙනවා, රිහර්සල් දීලා තියෙන දිනේ තියෙනවා. එහෙනම් අපි යano බැලුවහම it's very easy. Next one. According to the schedule එකට අනුව how long will there be meeting to discuss organization?
to discuss organization how long කොච්චර කාලයක් තියේද long කියන එකේ දිග කියන එක නෙමෙයි කොච්චර කාලයක් තියේද මේ awarding schedule how long will there be meeting to discuss organization discuss කරන සාකච්ඡා කරන්න කොයිතරම් කාලයක් තියෙනවද 30 minutes 90 minutes 60 minutes more than 2 hours පැය දෙකකට වැඩි කාලයක් අපි බලමු ඒ කොයිකද කියලා to discuss organization then 2 pm to 3:30 දෙකේ ඉඳන් 3:00 දක්වා එතකොට පැය කොච්චරද දෙකේ ඉඳන් 3 වෙනකම් පැයයි 3:00 තවත් පැය භාගයයි එතකොට පැය 1:00යි පැය 1:00ක් කියවෙන උත්තරේ මොකද්ද මේකේ 30 minutes no 60 minutes means 1 hour 90 minutes විනාඩි 90ක් කියන්නේ 1 hour 60 minutes ඒකට තවත් 30ක් එකතු කරන් 90යි අන්න උත්තරේ බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා more than 2 hours ඒක වැරදි නේද එහෙනම් answer is 90 minutes පොඩි calculation ටිකුත් තියෙනවා නේද ඒක අමාරු නෑ මං හිතන්නේ next question which of the following is true now there are 4 answers මේ හතරින් කොයිකද true සත්‍ය ඇත්ත හරි කොයිකද ඊළඟ අහනවා මොනවද first one the deputy principal has written this notice මේ notice එක ලියලා තියෙන්නේ deputy principal අර notice එකේ යටින්ම තියෙන්නේ නම deputy principal ද නෑ කැමති අය deputy principal අමතන්න කියලා තියෙන්නේ නේද යටින්ම තිබුණේ කවුද we saw the notice එහෙනම් අපිට පළවෙනි උත්තරේ ගන්න බෑ though these volunteers are expected to award prizes volunteers ලා expected to award prizes තෑගි දෙන්න ඒගොල්ලොන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා එහෙම එකක් කියුණාද no ඒකත් අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් these volunteers are expected to assist the teachers teachers ලාට assist උදව් කරන්න volunteers ලා අවශ්‍යයි that's true නේද බලමු ඊළඟ එකක් කියලා these volunteers should contact the principal directly මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමතියි කෙලින්ම principal contact කරන්න ඒකත් වැරදි කිව්වේ correct contact the deputy principal කියලා කිව්වේ එහෙනම් ඒකත් අයින් කරන්න පුළුවන් then the correct answer is the third one these volunteers are expected to assist the teachers are they difficult අමාරුද නෑ නේද so these are the questions that you would get ඔබට ලැබෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න මේ අවුරුද්දෙත් එහෙම තමයි maybe that the paragraph or article or text or whatever it is ඔබට ලැබෙන දේ news item කියයි notice කියයි poster එකේ මොනවා තිබුණත් read carefully ප්‍රවේශමින් කියවන්න then answers are there itself එතනම තියෙන උත්තරේ then it is not difficult now you have an experience then අත්දැකීම් තියෙනවානේ අපි බලමු තව ටිකක් කතා කරලා next question ඊළඟ ප්‍රශ්නේ that is also comprehension part B එහෙනම් first paper එකේ දෙවෙනි කොටස part A we finished part B comprehension reading comprehension කියවලා අවබෝධ කරගන්න ඒක තමයි මෙතනින් ටෙස්ට් කරන්නේ බලමු මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා read the following advertisement හා ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ notice එකක් දැන් advertisement මේව තමයි ඉන්නේ මේ වගේ මොනවා හරි ලේසි read the advertisement and do the activities that follow පල්ලෙන් තියෙන පොඩි activities එකක් edit කරන්න so I told you better read those activities or the questions first ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා කියවලා ඊළඟට මේක කිව්වොත් ඔබට පහසුයි හොඳයි මම මේ උනාට මම මෙතන ඔබට උදව් කරන්නම් මේක තේරුම් ගන්න so when you answer the paper you may try in that way ඔබ ඒ විදියට උත්සාහ කරන්න ඒක ලේසි now let's read this and understand recruiting volunteers for CCC line 1333 free telephone counseling service recruiting volunteers ස්වේච්ඡා සේවකයන් බඳවාගෙන රික්‍රූට් කරනවා කියන්නේ බඳවා ගැනීමක් කරනවා මෙන්න මේ CCC line CCC line
133 free telephone counseling service. free නොමිලේ telephone counseling service එක. counseling service එක උපදේශන සේවය එකක්. You know counseling, there are certain counseling units in schools also. පාසල් වල තියෙනව නේද? උපදේශන ශිෂ්‍ය උපදේශන නේද? උපදේශන ඒකකේ counseling. Then CCC line is a toll-free telephone counseling service. CCC line කියන්නේ toll-free telephone counseling service. telephone counseling service එකක්ලු free of charge. අය කිරීමකින් තොර. Providing emotional support to anyone who is facing difficulty and would like to speak to a professional for support. So මේකෙන් මොනවද කරන්නේ? Providing emotional support. Emotional. Now you know emotions, our feelings. Now you see support කරන්නේ කාටද? Anyone who is facing difficulty. යම් කිසි අපහසුතාවයන්ට ජීවිතයේ මුහුණ දුන්න. එහෙම අයනේ ගොඩක් සමහර විට when certain problems come, සමහර ප්‍රශ්න ආවන් සමහරු මානසිකව වැටෙනවා. Sometimes they go out of order නේද? පොඩ්ඩක් mad පිස්සු වැටෙනවා වගේ නේද? සමහර එදිනෙදා ජීවිතේ වැඩ කටයුතු ඒ විදිහට කරගෙන යන්නේ කරගන්න බැරි වෙනවා. Keep on thinking about the same thing. ඒ දෙයම හිත they behave in a different manner without their knowledge. ඒගොල්ලන්ගේ වමනාවෙන් නෙමෙයි. Because of the problems that they face. It can be personal or it can be something came from the outside. Family problems, it may be society. So different thing. ඒ වගේමයි. So emotionally you become little upset. අන්නේ අයට now counseling service වලින් කරන්නේ they talk with them in deep, ගැඹුරින් very close, සමීපව කතා කරලා settle the matter. හිත හදනවා, මනස හදනවා, ප්‍රකෘති තත්වයට පත් කරනවා ඒ පුද්ගලයා. So that is counseling. එතකොට එහෙම අයට now who is facing difficulty අන්න එහෙම අයට උදව් කරනවලු would like to speak to a professional for support. ඒ වගේ අයට උදව් කරන professionals වෘත්තිකයන් ඉන්නවා. Their profession is to support, help such people. So you know when we have problems we can't tell those things to everybody. හැමෝටම කියන්න බෑනේ. So as students, as people, everybody, there are certain people, they face certain problems, but they can't tell those things to everybody. අපිට තියෙන ප්‍රශ්න හැමෝටම කියන්න බෑ. There are certain professional මේ වගේ වෘත්තිකයන් ඉන්නවා. They keep your ඒකේ රහස්‍යභාවය රැකගෙන ඔබට ඒකින් මිදෙන්න උදව් කරනවා. Counseling service. We are now recruiting volunteers to support our effort. Effort means try. අපේ උත්සාහයට support කරන්න we are now recruiting. අපි බඳවා ගන්නවා දැන් volunteers ලා ස්වේච්ඡාවෙන් මේ හා සම්බන්ධ වෙන කැමති අය. And would like to hear from you if you fulfill the below mentioned criteria. Would like to hear from you. ඔබෙන් අහන්න කැමතියි කියන්නේ එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි හා සම්බන්ධවගෙන කැමති if you fulfill below mentioned criteria. මෙන්න මේ criteria එකට ඔබ එකඟ නම් අපි ඔබගෙන් ඔබ සම්බන්ධ කරගන්න කැමතියි. And dedicate some time to help another in need. Dedicate sometimes යම් මොහොතක් කාලයක් dedicate කැප කරන්න මොනවටද? help another in need. උදව්වක් අවශ්‍ය කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඔබේ කාලය පොඩ්ඩක් කැප කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඔබ මෙන්න මේ ක්‍රයිටීරියා එකට ඔබ එකඟ නම් අපිත් හා සම්බන්ධ වෙන්න කියන එකයි කියන්නේ. මොකද්ද ක්‍රයිටීරියා එක? Being a courageous, compassionate and committed individual. Courage, ධෛර්ය සම්පන්න, and compassionate and committed. With the compassion of committed, කැපකිරීම කරලා නවතාවයකින් බලන compassionate and committed individual. පුද්ගලයන් කියන එක individual.
and willingness to volunteer on a shift basis between 9 a.m. to 9 p.m. willingness, will means කැමැත්ත, willingness කැමැත්ත, to volunteer ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වීමට කැමැත්ත තියෙන්න ඕනි on shift basis. shift, you know shift, so when you work සමහරට තියෙනවනේ දැන් දවල් shift, දවල් වැඩ කරන අය ඊට පස්සේ රෑ වැඩ කරන අය දවල්ට නෑ වගේ shift එක night shift එකට යනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ දවල් නෑ රෑ වැඩ තියෙන්නේ shift basis කියන්නේ ඒතර එකින් කෙනා මාරු වෙනවා මෙන්න මේ කාලය තුල 9 am to 9 pm ඒ කාලය තුල යම් පැය ගාණක් ඔබට කැප කරන්න වෙනවා ඒ ඊට පස්සේ ඔබ ඔබේ කටයුතු කරනවා ඊළඟට තව කෙනෙක් එනවා ඒකයි shift basis 3 shifts per day 9 am to 1 pm 1 pm to 5 pm and 5 pm to 9 pm එතකොට දවසකට පැය 3ක තුනේ shift පැය 3ක් කරනවා ඊළඟට තව කෙනෙක් පැය 3ක් ඊළඟට තව ඒ කාලය තමයි මේ 9 to 1 9 am to 1 pm 5 pm then 5 pm to 9 pm නේ ඒ වගේ then open to listen to a person who needs emotional support opens to listen to a person කෙනෙකුට සවන් දීමට විවෘත වෙන්න කොහොමද who needs emotional supports අවශ්‍ය කෙනෙකුට you know when people have certain problems if you go on talking they don't get it නේද emotional support එකක් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉස්සරහට අපි ගිහින් ඔය කියවුවොත් මෙහෙම කියලා අපි ප්‍රශ්නේ දැනගන්නේ නැහැ you should be able to good listener හොඳ සවන් දෙන්නෙක් විය යුතුයි that's why they call open to listen to a person who needs emotional support හොඳ සවන් දෙන්නෙක් වෙන්න ඕනේ you should be able to listen to them even if they go on talking hours and hours සමහරට එහෙම තියන අය ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ කියවනවා එහෙම කීමිනෙත් ඒගොල්ලන්ගේ මානසික සහනයක් ලැබෙනවා එතකොට ඒක විවරයි ඔළුවේ නෑ නැත්තම් ඔළුවේ තියාගෙන විඳවනවා listening is also good healing way ඒක සුවපත් කරන්න හොඳ ක්‍රමයක් ඒකත් there should be somebody to listen සමහරුන්ගේ දුක් අඳෝනා ජීවිතේ කියන්න කෙනෙක් නෑ අහන්න කෙනෙක් නෑනේ මොකද අහන්න ගිහලා අපිත් එයා එක්ක ඔහේ කියවනවා so you should be a good listener ඔන්න තවත් quality ටිකක් මේ වගේ volunteer කෙනෙක් වෙනවා නම් next one residing close to Colombo living ඔබ පදිංචි වෙලා ඉන්න ඕනි කොළඹ ආසන්නයේ next one ability to communicate both in Sinhala and Tamil would be an added advantage අමතර advantage එක වාසියක් වෙනවා ability to communicate sannivedanaya කරන්න පුළුවන් නම් හැකියාවක් තියෙනවා නම් both in Sinhala and Tamil in these two languages Sinhala and Tamil come and join to volunteer with us ඇවිල්ලා එකතු වෙන්න volunteer with us අපිත් එක්ක ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන්න then telephone number is given Monday to Friday 9 am to 5 pm එහෙනම් මේ නම්බර් එකට කතා කරනවා නම් මෙන්න මේ කාලය තුල කතා කරන මේ දිනවල Monday to Friday 9 am to 5 pm then send your CVs to there's an email address given on or before 5th December on or before 5th ඒ කියන්නේ 5 වෙනිදා හෝ ඊට පෙර කියන එකයි on or before 5th September 2015 an initiative of CCC Foundation CCC Foundation එකේ initiative එකක් start එකක් right now you understood that advertisement එහෙනම් මේ advertisement එක මේකත් මේ පත්තරවල පේනවා මේ වගේව නේද එහෙනම් when you read newspapers read them also advertisements කියවන්න නේද විවිධ advertisements තියෙනවානේ ඔක්කොම කියවන්න articles හැමදේම කියවන්න they will help you a lot right now let's see the question අපි බලමු එහෙනම් මොනවද අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා right this question number 1
write short answers to the following question. මේ question වලට short answers කෙටි පිළිතුරු සපයන්න කියන්නේ. මොනවද? What is the purpose of the CCC line 133? මේ සංවිධානයේ purpose එක අරමුණ මොකක්ද? ඒ සංවිධානයේ අරමුණ උඩින්ම දීලා තියෙනවා. බලන්න මේ notice එක. CCC line is to toll-free telephone service providing emotional support. මොකක්ද ඒකේ අරමුණ? Provide emotional support to anyone who is facing difficulty. ඒක තමයි අරමුණ නේද මේක? උඩින්ම තියෙන්නේ. That is to provide, අපි ඒ විදිහට හදාගමු. To provide emotional support to anyone who is facing difficulty. What is the purpose of the CCC line 133? Purpose is to provide, නැත්නම් providing කිව්වත් හරි. Providing නැත්නම් to provide emotional. Now look at this one. මේ බලන්න මෙතන තියෙන්නේ providing. අපිට එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. That is also correct. Or else to provide. provide කියන්නේ සපයනවා. සපයා දීමට එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Emotional support to anyone who is facing difficulty. Emotional support to anyone who is facing difficulty. මොනවා හරි ගැටලුව difficulty එකක් අමාරුවකට මුහුණ දෙන කෙනෙකුට උදව් කිරීම තමයි. That is the purpose, අරමුණ. Then next one, write the name of the organization that has started the CCC line 133 service. මේ CCC line 133 service එක පටන් අරන් තියෙන, write the name of the organization that has started. මේක පටන් අරන් තියෙන organisation එක මොකද්ද? මොකද්ද සංවිධානය? මේකේ තියෙනවා මොකද්ද? initiative මේ තියෙන්නේ. An initiative of the CCC Foundation. Then CCC Foundation එක තමයි මේක CCC line 133 මේක පටන් අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ මෙතනත් මේ CCC line. CCC line Foundation. Answer. CCC line Foundation. CCC නැත්නම් CCC Foundation. CCC Foundation තමයි මේක නැතත් කමන්නේ. CCC Foundation. Answer. ඒ පදනමින් තමයි මේක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට based on the information in the passage which means the same as the given word. මේ දීලා තියෙන වචනෙට සමාන එකක් දෙන්නේ මොකෙන්ද? Based on the information, තොරතුරු වලට අදාළව passage which means the same as the given word. Devoted කියන්නේ කැප කරනවා. ඒකට සමාන වචනයක් මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Information in the passage. Devoted කියන්නේ මෙතන තිබුණා. Committed මේ තියෙන්නේ. Devote කරනවා කියන්නේ කැප කරනවා, commit කරනවා. Counseling service මේ ටිකේ තියෙන මෙන්න මෙතන නේ. Being courageous, compassionate and committed. Commitment කියන්නේ කැපකිරීම. නා devote කරනවා කියන්නේ ඒකත් එහෙම කැපකිරීමක්. Committed. Committed.
Right. Next one. Those are the questions. Right. So very simple questions are asked. පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නේ. මේ වගේ පුංචි ඡේදයක් notice එකක් ඒ වගේ දීලා මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නේ. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. The notice or the poster, news article කියයි එක නම් වලින් කියයි. ඡේද ලොකුවට පෙනේ. But don't worry. ඊළඟට සමහරට අහනවා true false questions. ඒක true the false ඇත්තද බොරුද? Based on the information given. දීලා තියෙන තොරතුරු අනුව ඒක ලියන්න තියෙන්නේ. Right. Next ඊළඟට එනවා. ඊළඟට even in this year මේ අවුරුද්දේ ගිය අවුරුද්දෙත් ආවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න. අපි එකක් දැනගන්න ඕනේ. මේ බලන්න. 2021 question number 8. Write a paragraph beginning with the given sentence. Given sentence එකක් දෙනවා ඒකෙන් පටන් අරන් ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ. Right? Write a paragraph beginning with the given sentence. මේ දීලා තියෙන වාක්‍යයෙන් පටන් අරන් තමයි ලියන්න ඕනේ. Use about 75 to 100 words. වචන 75ක් 100ක් පොඩි ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වචන 75ක් 100ක් කියන්නේ එක වාක්‍යයක වචන 10ක් තිබුණත් වාක්‍ය 10ක් ලියනකොට හරි නේද? 10 වරක් 10 100යි. 10 into 10 100. Then do not exceed the word limit. That's very important. Do not exceed the word limit. Word limit එක that means 100 වලට වඩා ලියන්න එපා. ලිව්වොත් what happens? Deduct mark. ලකුණු අඩු කරනවා. Do not write more than one paragraph. That is also very important. So when we do paper marking අපි උත්තර පත්‍ර බලනකොට මෙන්න මේ ටික කියවපු නැති ළමයි ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා. සමහරට කියවලා තේරුම් අරගෙන නැහැ. Now instructions, do not write more than one paragraph කියනවා. ඒ කියන්නේ එක ඡේදයකට වඩා ලියන්න එපා කියලා කියන්නේ. But some students they have written maybe 2 paragraphs or 3 paragraphs. ඡේද දෙකක් ලියනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? We cut the second paragraph. දෙවෙනි ඡේදේ cut කළා අපි පළවෙනි ඡේද විතරයි බලන්නේ. Maybe the first paragraph is with 3 lines. පේලි 3ක් තියෙනවා. ඊළඟ paragraph එක තව පේලි 5ක්. So then ඒක ගොඩක් ලොකු අවාසියක් වෙනවා. මොකද මේකේ අපි ලකුණු දෙන විදිය මම කියන්නම්. ලකුණු දෙනවා content language කියලා. content එකට කියන්නේ මේකට ඇතුළත් විය යුතු කරුණු ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන ඡේද දෙකක් ලියනකොට මෙතන ඊළඟ ඡේදෙ ගොඩක් ලොකු නම් වැඩි කරුණු ප්‍රමාණයක් මෙතන ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒක කියවන්නේ නැහැ. මොකද ඒක උපදේශ වලට පටහැනි. That is against the instructions. So you have to follow the instructions. Instruction says that you have to write only one paragraph and clearly said do not write more than one paragraph. එක ඡේදයට වඩා ලියන්න එපා කියලා තියෙනවා. එහෙනම් ලිව්වට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් you have to write one paragraph. එක ඡේදයයි ලියන්නේ. That is very important and do not exceed the word limit. වචන 100ට වැඩි වෙන්නත් බෑ. It should be more than 75 and up to 100 or less than 100. 75 100ත් අතර. Right? Keep that in mind. Then the starting sentence is it is necessary to follow certain steps to maintain personal health. It is necessary. අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද්ද? To follow අනුගමනය කරන්න certain steps යම් පියවරල් ටිකක් to maintain personal health. personal health එක තබා ගන්න යම් පියවරල් ටිකක් අනුගමනය කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. So I told you then මේ පිළිබඳව එතකොට ඔබ ලියන්න වෙන්නේ. So then when you write we give you marks in this way. මම කිව්වේ මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු දෙන්න. එහෙනම් අපි මේ ලකුණු දෙන විදිය දැනගත්තොත් ඒ අනුව අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. So we give you marks for content and language. For content we give 4 marks. Right? Then 10 marks ඔක්කොම 10න්
හතරක් එතකොට content. ඒ කියන්නේ the facts that you have included in that paragraph. ඒ පළවෙනි sentence එකට අනුව ඇතුළත් වෙලා තියෙන කරුණු. 4 marks. That means then language use 6 marks. Now let's see what is this content. Band description for content. Content කියන්නේ අපි මෙහෙමයි. Very good කියලා අපිට හැඟෙනවා නම් when we read the answer, if you feel that is very good, that means has used specific length, that means around 100 words, not more than 100. Content appropriate and interesting. Appropriate එකට අදාළයි and interesting රසවත් කියවන්න ආස හිතෙනවා. Has developed the given key sentence with sufficient supporting details. So that means when you write a paragraph, ඡේදයක් ලියනකොට I'll do a separate one for that, of course. මම මේ ගැන වෙනම ආයි කතා කරන්නම් how to develop a paragraph. So you know, in a paragraph, the first sentence we call it a topic sentence. First sentence පළවෙනි වාක්‍යය තමයි topic sentence එක. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන ඒකෙන් කියවන දේ විස්තර කිරීම තමයි then supporting details 1 2 3 4 5 කීපයක් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට කියන වාක්‍ය වලින් අර පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියපු ටික තහවුරු කරන්න ඕනේ. That's why we call supporting details. Finally ඒ කියපු ටික නැවත summarize කරලා last sentence එක තියෙන්න ඕනේ. Then it is a complete paragraph. මම මේ වගේ උදාහරණات එක්ක පෙන්නන්නම්. ඉදිරි lesson එකකදී මම ඒක කියා දෙන්නම්. අපි දැනට බලමු questions කොහොමද එන්නේ, ඒවට ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද. ඔන්න දැන් එහෙනම් අපි දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. And select and organizes facts in a logical manner. The facts that you have written with the topic sentence එකෙන් කියපු දේ තහවුරු කරන්න points ලියලා තියෙනවා. They are also in a logical manner, not here and there. නිකන් ඔහේ හිතට එන විදිහ නෙවෙයි, පිළිවෙලකට තියෙනවා. So if you have written in such a manner, අන්න ඒ වගේ ලියලා තියෙනවා නම් you get full marks. That means 4 marks for content. Content වලට 4 දෙනවා කිව්වනේ. Next, moderate. මේ very good නම් තමයි අරම දෙන්නේ. Moderate means සාමාන්‍ය. ඒ කියන්නේ content fairly appropriate. තරමක් දුරට okay කියන්නේ. And interesting. ගොඩක්ම interesting නෑ තරමක්. Fairly interesting. Selects and organizes facts in a fairly logical manner. කරුණු තෝරගෙන තියෙනවා, ඒවා තරමක් දුරට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් you get 3 marks. Then satisfactory. සතුටුදායකයි. අර හුඟක්ම very good කියන මට්ටමට යන්න බෑ. That means content not sufficiently developed with supporting details. So now the topic sentence is given. Starting sentence එක දීලා තියෙනවානේ. ඒකෙන් කියවෙන කරුණ තහවුරු කරන්න දීලා තියෙන කරුණු not sufficient, ප්‍රමාණවත් නැහැ. Not sufficiently developed with supporting details. Supporting details දීලා ප්‍රමාණවත් මේක support කළා නැහැ. Frequent gaps in presenting facts. කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේ there should be a flow. කරුණු ගලා යාමක්, පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ. Not here and there. So එහෙම තියෙනවා නම් frequent gaps තියෙනවා නම් එක කරුණක් කියලා ආයෙත් ටිකක් වෙනත්ම කරුණක් කියවෙන්නේ. There is no flow. එහෙම තියෙනවා නම් ඔන්න you get 2 marks. Next, limited. That means content extremely limited. කරුණු බොහෝම සීමිතයි. Facts not arranged properly to support the key sentence. Key sentence තමයි අපිට දීලා තියෙන වාක්‍ය. ඒකින් කියන දේවල් facts not arranged to properly to support the key sentence. කියපු ඒක support කරන්න, තහවුරු කරන්න දීලා තියෙන කරුණු ප්‍රමාණවත් නැහැ. Just 1 mark.
see how you get marks for content for this paragraph, writing a paragraph. එතකොට paragraph එකේ content එකට ලකුණු 4 ලැබෙන්නේ ওই විදියයි. ලකුණු 10න් 4ක්. then 6 marks for language. language එකට වැඩි ලකුණු ටිකක් එනවා. ඒකට කොහොමද ලකුණු දෙන්නේ? we give 6 marks in this way. මෙන්න මේ විදියයි. මේ බලන්න. very good. very good language means excellent use of language. The language that you use to write the paragraph is excellent. හොඳම භාෂාව. ඒ කියන්නේ free of grammatical errors, no grammar mistakes, excellent word choice. ඒ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න හොඳ වචන භාවිතා කරලා තියෙනවා. So you should use good words related to that topic. ඒ කියවෙන කරුණට අදාළ හොඳ වචන. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ if you read newspapers පුවත්පත් කියවනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ඒ ඕනම topic එකකට අදාළ හොඳ වචන ගොඩක් you can collect. Read the newspapers. So when you start writing something like this, automatically those vocabulary, that words need you get. ඔබට අවශ්‍ය වචන නිකම්ම ඉබේ මතක් වෙනවා. If you practice reading newspapers. Next one, that is very good. Then good. You can very good වලට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා. එහෙම තිබුණොත් තමයි full marks ලැබෙන්නේ. Very good. Good, that means only few grammatical mistake. Grammar mistakes එකක් දෙකක් තියෙනවා. Choice of words effective. The words that you have selected to convey the message. ඒ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන වචන හොඳයි. එහෙමනම් නමුත් grammar mistake එකක් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඒත් ලකුණක් අඩු වෙනවා. Even if you have 1 or 2 grammar mistakes, ඔන්න 6 එක 5 වෙනවා. එක ලකුණක් අහක යනවා. right? අපි මේවා අහක යන්නේ නැති ක්‍රම තියෙනවා මම කියන්නම්. Next one, moderate. Occasional errors of grammar. Grammar mistakes තනින් තන තියෙනවා. Occasional errors. Choice of word fairly appropriate. The words that you have used to write the paragraph. Paragraph එක ලියන්න පාවිච්චි කරපු වචන fairly appropriate. තරමක් දුරට ගැලපෙනවා. Not very good. So if it is so, it becomes 3 or 4 marks. Next, satisfactory. සතුටුදායකයි. Not good or very good. Good, very good තරම් නෑ. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් පහළ. ඒ කියන්නේ frequent errors of grammar and word choice. Frequent නිතර grammar mistakes, word choice එකේ වැරදි තියෙනවා. කියන්නේ වැරදි ටිකක් වැඩි. Then just 2 marks. And limited. Only very few grammatically correct sentences. Only very few. Grammar නිවැරදි වාක්‍ය එකක් දෙකක් තියෙන්නේ. හුඟක් අඩුයි. Mostly sentence fragments. වාක්‍ය කෑලි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ වාක්‍ය නැහැ. Vocabulary very limited. වචන භාවිතා කරන තියෙන බොහෝම සීමිත සංඛ්‍යාවයි. So then 1 mark. Now see how you get marks for language. Language වලට ලකුණු ලැබෙන්නේ ওই විදියයි. ඒතකොට මේකෙත් බලන්න. So those who write very well, right? හොඳට ලියන ළමයින්ටත් මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ලකුණු එකක් දෙකක් අහක යන්න පුළුවන්. But you can save. ඒව ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. I'll tell you a way. මම කියා දෙන්නම් ක්‍රමයක්. After writing the paragraph, make sure that you read it again and check. නැවත ඒක කියවන්න. එතකොට තමන් ඕන කෙනෙක්. So we are humans. Humans are liable to do mistakes. අපි මිනිස්සුනි, මිනිස්සු අතින් පුංචි වැරදි වෙනවා. But we can correct them. අපිට ඒව හදා ගන්න පුළුවන්. උන හදා ගන්න ක්‍රමයක් තමයි read the paragraph, read your answer. ඔබ ලියපු දේ නැවත කියවන්න. කියවනකොට ඔන්න පුංචි අකුරු හැලිලා නේද? සමහර spelling mistake, එක capital simple වරද්දලා, full stop නැහැ, question mark, punctuation marks නැහැ නේද? එක පුංචි grammar mistake
නේද? is ආවගේ පොඩි ඒවා වරද්දලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ලියලා නැති වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒවා පේනවා if you read it again. නැවත කියවුවොත් ඒවා පේනවා. ඒවා දැක්ක හැටි අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. right? Make it a point that you read your answer, not only the paragraph, even if you write essays, letters, ඒවා ලියනවානේ. ඒ ලියුවත් නැවත කියවන්න. නැවත කියවනවා කියන්නේ තව ලකුණක් දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. බලන්න, those who write very well, හොඳට ලියන අයට මෙතන බලන්න very good වෙන්නේ few grammatical errors. කීපයක්, එකක් දෙකක්. ඒ පුංචි පුංචි වැරද්ද අනිවාර්යෙන් මේ ලකුණු පහක් ගන්න ළමයට 6ට යන්න පුළුවන්. නැවත කියවුවොත්. So that is the point, right? So to write the paragraph, now to develop the paragraph, now you have to keep those things in mind. ඒ කරුණ ටික මතක තියාගෙන ඉඳන් අපි මේ ඡේද ගැන ලියන්න ඕනේ. මම ඡේද ඩෙවලොප් කරන විදිය මම වෙනම කතා කරනවා with examples. මේ වගේ අවුරුදු කීපයකට හැම අවුරුද්දම වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා, right? එහෙනම් now you are aware of how to obtain marks, how they give marks. ඒගොල්ලෝ කොහොමද අපි ලකුණ දෙන්නේ? අපි ලකුණ ලබා ගන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක දැන් පැහැදිලි. අපි එහෙනම් මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරමු. පුංචි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන නේද? හොඳයි එහෙනම් අපි හම්බ වෙමු පොඩි වෙලාවකින්. උසස් පෙළට හා පහස් ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා, සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන්, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන්, සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන්, අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි, වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන්, සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන්, බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන්, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන්, සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් S දිසානායක ගුරුතුමන්, බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන්, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන්, සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන්, සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන්, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන්, සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්, සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන්, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන්, සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්, ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන්, සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන්, උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සරසවි සිහිනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ
ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම්. අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවා මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා අපි. එතකොට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒක වමස් සීමාවේ අගයයි ඒක දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. විවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා භේදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාත අංශු තියෙනවද? ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාත අංශු වල. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් බැහැලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලය. යකඩවල විචල්්‍ය සන්නජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැන් අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍ර බල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாதான் போய் மொத்தினவன். ඒතකොට නායකත්වයේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකක්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவை இந்த அயனா கற்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். මොකද ගොඩක් අය සූත්‍රයේ කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලාම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ අපිට ඕන සත්තු ඇති කරලා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනිගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරම්. ඔන්න හිමාලයේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයේ පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාට එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ක්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ.
Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes. And here I have 3 beakers with water with different colors.
Welcome back to DP Live School. DP Live School එකට නවත්තත් අපි සම්බන්ධ වෙනවා, right? Now we were talking about writing a paragraph and how to score marks. يعني ඡේදයක් ලියනකොට කොහොමද අපි ස්කෝර් කරන්නේ? ලකුණු ලබා ගන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලෝ අපිට ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද? Now we are aware of it. අපි ඒක හොඳට දැන් දන්නවා. Then to get that marks, how should we write? So now this is the topic that we have got. Topic in the topic sentence. The first sentence of the paragraph. එහෙනම් අපි ලියන්න යන ඡේදේ පළවෙනි වාක්‍යය දීලා තියෙනවා. I told you, so when you develop a paragraph එකක් අපි ලියනකොට ඒකේ පළවෙනි වාක්‍යයට අපි කියනවා topic sentence. This is the topic sentence. දැන් මේ topic sentence එකෙන් කියන දේවල් තහවුරු කරන්න you have to give supporting details. මේකෙන් කියන දේ support කරන්න ඕනි ඊළඟට ලියන කරුණු වලින්. Finally you conclude it, right? ඒක අදහස නැවත කියලා තහවුරු කරන්න ඕනි. concluding sentence එකක් දාලා. එතකොට ඊට මේ first one the topic sentence is given. පළවෙනි වාක්‍යය දීලා දෙනවා. මේකට දැන් support කරන්න අපි මොනවද ලියන්නේ? We know even if you write 100 students write this paragraph, අපි තුන් ළමයි 100ක් ලියුවා කියලා ඡේද 100ක්. පොඩි වෙනස්කම්. නමුත් content බොහෝ දුරට සමානයි. මොකද එකම මාතෘකාවක්නේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ලියන ක්‍රම 1000ක් ලිව්වොත් ඡේද 1000ක්. මොනවා හරි වෙනස්කම් තියෙනවා. Therefore I am not giving the exact paragraph that you should write. ඔබ මෙන්න මේක ලිවිය යුතුයි කියලා මම ඡේදෙ ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඡේදෙට අඩංගු කරන්න ඕනි කරුණු ගැන මම පුංචි උදව්වක් කරන්නම්. Now let's read the sentence. අපි බලමු. It is necessary to follow certain steps to maintain personal health. To maintain personal health. Personal health පෞද්ගලික අපේ සෞඛ්‍ය නිරෝගී බව රැකගන්න යම් පියවරවල් ටිකක් අපිට අනුගමනය කළ යුතුයි. එහෙනම් මොනවද? අන්න ඒවා ටිකක් කියන්න ඕනේ. What are the things that we can use, we can follow to maintain personal health? Now we can talk about to have a better health. හොඳ සෞඛ්‍ය නිරෝගීමත් ජීවිතයකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද? We know good food, right? Food. ආහාර. ඒ කියන්නේ a balanced diet ගැන කියන්න පුළුවන්. We should have a balanced diet. Meals properly at the right time. නිවැරදි වෙලාවට ආහාර ගැනීම, right? So we can talk about it. So when you talk about food, you can mention about the 3 meals. ඒකේ quality එක, that means ගොඩක් fatty, that means oily food ඒ වගේ ඒවා නැතුව nutritious. Balanced diet means that. අපිට මේව ගොඩාක් විස්තර කරන්න මේක ඉඩමදි because you have to write only 100 words. වචන 100යිනේ. ඒතර මේ food ගැන විතරක් ලියන්න පුළුවන් ඕනනම් වචන 100ක් නේද? But it is not the only thing to have maintain a personal health. And then you can mention that. And also exercise. Vyayama. There are also certain steps to maintain personal health. And cleanliness, that means clean. Then clean what? Clean clothes, keep our hands clean, keep our body clean. So cleanliness. ඒ පිරිසුදුකම. ඒ ගැන කියවෙන්න පුළුවන්, right? So we should wear clean clothes. We should keep our body clean. We should have a bath daily. Brush our teeth properly at least twice a day. So those are the things, steps. මේ ඔක්කොම to maintain personal health වලට necessary certain steps. මේ යම් පියවරවල්. මේ වගේ කීපයක්. Now I told food, exercise, down clean නැත්නම් cleanliness, clean cloth, clean body,
clean food, පිරිසිදු ආහාර. ඒතකොට clean යටතේ ඒකත් ගන්න පුළුවන්. and rest, විවේකය, and rest, sleep, නින්ද නේද? at least 7 or normally they say 8 hours per day. දවසට පැය 8ක්වත් නිදියන්න කියන්නේ at least 6 අඩු ගානේ 6ක්වත් නේද? to have a healthy personal health. එකට බලපාන දේවල්. so you can talk about these points. ඔන්න මම කරුණු 4ක් දැම්මා. තව මොනවද? now in our these days මේ දවස්වල අපි ලෝකෙම බය කර තියෙන කොරෝනා නේද වෛරස් එක. ඒ වගේ දේවල් වලදී නම් අපි එහෙම ඒකට now keep our hand clean and using sanitizer, wearing a mask. එතකොට ඒක එක රෝගයක් වෙනුවෙන් විතරක් කරන්නේ. but that is also important to maintain personal health. අපි කොරෝනා now when we write මේක ලියනකොට සමහර ළමයි අන්න එහෙම එක රෝගයක් ඉලක්ක කරගෙන විතරක් තියෙනවා. then wearing a mask, using sanitizer, ගොඩක් වෙලාවට මේක ප්‍රචලිත වුණේ මේ කොරෝනා වෛරස් එක. so if you write only that, it doesn't support that personal health that is to prevent from coronavirus. වෛරසයෙන් බේරෙන්න ඒ ස්ටෙප්ස් ටික හරි. but this is a wider topic. ඊට වඩා පුළුල් අර්ථයක් මේ personal health කියන එකකින් කියවෙන්නේ. එහෙනම් ඒකට අපි මේ සියල්ල ගැන සඳහන් වෙනවා. so if you have included these points, so මෙන්න මේ වගේ කරුණු ඇතුළත් කරලා if you write sentences, these are the supporting details. මේවා තමයි supporting detail 1 2 3 4. I have mentioned just 4. there can be 4 5 6 7 it can be. so මේවා තමයි supporting detail. මේ ඔක්කොම support කරනවා that to have a personal health, අපේ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය රැක ගන්න මේවා තිබිය යුතුයි කියන. don't write unnecessary details, or else don't take one point and keep on describing all 100 words. මේ එක point එකක් අරන් වචන 100ක්ම ලිව්වට හරියන්නේත් නැහැ. supporting details කීපයක් තියෙන්න ඕනි. ඒවෙන් support කරන්න ඕනි මේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියන දේ. ඊට පස්සේ concluding sentence එක මේ වගේ තව supporting details එන්න පුළුවන්, right? කීපයක්. then finally you conclude ඡේදය අවසන් කරන්න ඕනි telling මෙන්න මේවා කරොත් ඇත්තට අපිට මෙන්න මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. if you follow these steps, it's very easy to maintain our personal health. අපි මෙන්න මේ වගේ පියවරන් අනුගමනය කරොත් අපේ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය නිරෝගී බව ආරක්ෂා කරගත හැකියි. then it becomes a perfect paragraph. ඔන්න සම්පූර්ණ හොඳ ඡේදයක් වෙනවා. you get full marks because now I told you අපි අතන කතා කරා content interesting වෙන්න ඕනි කිව්වා නේද? supporting details තියෙන්න ඕනි කිව්වා. මේ ඔක්කොම තියෙනව නේද? දැන් මම මේවට වාක්‍ය ලිව්වේ නැත්තේ I told you මම points ටික දුන්නා. you have to write alone. මොකද ඔබ ලියන්නේ මං ලියන ඡේදෙ නෙමෙයිනේ. මං ලිව්වොත් ඒකම ලියන්න කියලා එකක් නැහැ. මෙන්න මේ කරුණු ටික ඉන්න ඕනේ. the sentence you construct may be different from person to person, student to student. එක ශිෂ්‍යයාගෙන් ශිෂ්‍යයාට වාක්‍ය වෙනස්. but the content the same. sorry. right, now I hope that you got an idea. මම මේවට example දීලම මේකටම දෙන්න වෙනත් paragraph අරගෙන example අරගෙන මම කතා කරන්නම් ඉදිරි දවසකදී, right? now I hope that you got an idea how to develop this into a better paragraph. හොඳ සාර්ථක paragraph එකක් ලියන්නේ නම් මේක කොහොමද අපි develop කරන්න කියන එක දැන් පැහැදිලි නේද? now you write it. මේක ලියන්න. and then show it to the teacher. ඔබේ ගුරුවරයාට පෙන්නන්න. then he or she will guide you, correct if there are mistakes, right? I'll tell once again, this is the topic sentence. making කියවන දේ තහවුරු කරන්න facts, supporting details, then conclusion. conclusion එක කියන්නේ මෙන්න මේ ටික කරොත් අපිට මෙන්න මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. that's true. perfect. right, now these are the things that we discussed. of course, how to get marks, ලකුණු ලබා ගන්න අපි මේක විස්තර කරා. දැන් බලන්න ඊළඟ අවුරුද්දේ 2020 question 8 වලට ආවිල්ලා තියෙනෙත් ඒ වගේ එකක්.
write a paragraph beginning with the given sentence. There's a sentence given. Use about 75 to 100 words. Same word limit. අපි කලින් කිව්වා වගේමයි. Do not exceed the word limit. ආයිමත් කියනවා do not exceed the word limit. If you exceed word limit, වචන 100ට වඩා ලිව්වොත් you are not going to get marks. ලකුණු අඩු වෙනවා. Remember that, right? මෙතන ගොඩාක් ලියුවා කියලා සමහරු වෙනම කොළ අරගෙන ලියලත් අමුණනවා. Don't do that. The given space මේ දීලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති to write 100 words. වචන 100ක් ලියන්න හොඳටම ඇති. Therefore, you have to manage this space given. Do not write more than one paragraph. Once again, it again says, right? Do not write more than one paragraph. If you write 2 paragraphs, we don't read the second paragraph. අපි දෙවෙනි ඡේදය කියවන්නේ ඒක කපලා පළවෙනි ඡේදය විතරක් බලලා ඒකට ලකුණු දෙනවා. ඒතර පොඩි ඡේදයක කරුණු අඩුයි. ඒතර ලකුණුත් අඩුයි. කන්ටෙන්ට් එකට ලැබෙන ලකුණු අඩු වෙනවා. ලැන්ග්වේජ් එකට ලැබෙන ලකුණු අඩු වෙනවා. ඔබට අපරාධේ හැකියාව තියෙනවා. සමහරට second paragraph එකේ හොඳ කරුණු තියෙන්න පුළුවන්. No grammar mistake. Sorry. ඒ වුණාට sorry. Because you have not followed the instructions. උපදෙස් පිළිපැද නැත. Remember that, very important, right? Then 10 marks for that also. There also you get the same criteria for content, 6 for language. අපි අර කලින් කතා කරපු විදිහටමයි මේකෙත් ලකුණු ලැබෙන්නේ. මේකේ ලැබිලා තියෙන topic sentence එක බලන්න. There are many advantages of learning English. There are many advantages of learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා. What are the advantages? අන්න දැන් ඒකද support කරන details. Now what are the advantages that we have? Then if you learn English, what are the advantages? තියෙන වාසි මොනවද? It helps us to do our higher studies, right? අපි take for our future studies, right? Higher studies කරන්න ගියාම අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Right? Directly. And also that helps us to communicate with wider range of people. Communication, right? sannivedana කරගන්න. Not only the Sinhala one, any kind of people, foreigners and those who speak other languages, neither. Now even with Tamils, English functions as a link language. අපිට Tamil අයකත් කතා කරන්න පුළුවන්. Tamil දන්නේ නැති වුණාට ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක link language. අපි දෙගොල්ලෝ link කරනවා. We can have lot of connections with the world. ලෝකේ හා ගොඩක් සම්බන්ධකම් පවත්වන because English is widely spoken. පුළුල් ලෙස කතා කරන භාෂාවක්. So we can have to communicate with different kinds of people, nation, right? Communicate. And for studies to communicate, and also we have a lot of chances to migrate. විදේශ රටවල් වලට යන්න, ඒ වගේ to go abroad and visit different places ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. And also for our day-to-day life, එදිනෙදා ජීවිතේ. Now even in Sri Lanka, අපේ රටේ ගත්තොත් බලන්න. And what a lot of things are indirectly or directly used using this language. Now even if you get an electrical equipment to your house, අපිට හිතමු මොනවා හරි washing machine එකක්, පොඩි මොනවා හරි ගත්ත, TV එකක්. How to use it? ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඒක fix කරන්නේ කොහොමද? ඒව දීලා තියෙන්නේ in English. So they are day to day use. And also if you go to a shop, අපි සමහරට shopping complex එකකට කොළඹ මොනවා හරි ලොකු shop එකකට ගියාම sometimes they use English. නේද? Even in your town, ඔබේ නගරේ shop එකකට ගියත් අපි හිතමු shirt එකක් ගන්න ගියා. Welcome sir. What do you want? You want long sleeve or short sleeve? කියලා අහන්න පුළුවන්.
අපි long sleeve shirt, short sleeve shirt දන්නේ නැත්නම් ඔන්න that is also English. එතකොට අපිට day to day use ඒවත් එතකොට advantages, right? So we can read for higher studies කිව්වම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා for to do your degree, to refer libraries, ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා නේද? higher studies වලට ගියන් අපිට ගොඩක් කියවන්නේ English පොත්. මේ වගේ points ටිකක්, points කීපය I just gave you 2-3. there are many, right? ගොඩක් දේවල් තියෙනවා and you can actually in society you become a special figure if you can use this language. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් සමාජයේ යම් තැනක් ලැබෙනවා, right? So accepted as an educated person, so you are treated well, right? ඒ වගේ සමාජයේ social status, සමාජයේ social status වලට now if you go to certain special functions, විශේෂ ලොකු උත්සව වලට එහෙම ගියාම සමහරට maybe that they use only English, right? Maybe when you do your job, ඔබේ රැකියාව කරනකොට, now you see now these days they do not write letters and send in post. තැපෑලියවන්නේ email, right? electronic mail, using internet to search web එකේ මොනවා හරි හොයන්න. For everything you need English, right? That is also day to day use. To use the new technology, නව තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න, you need English. To use how to use a tab and your mobile phone, computer, right? That is also English, not any other language. So then under this making එතකොට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. So they are also supporting details as many advantages. මේකේ තියෙන වාසි තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ. Use learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තාම අපිට මෙන්න මේ දේවල් ලැබෙනවා. So all these points මේ කියන කරුණු දැන් now 1 2 3 4 5 6 ඒ වගේ points 6ක් විතර ලියනකොට වාක්‍ය 7ක් 8ක් එනවා. If you write one sentence with about 8 or 10 words, අපි ලියන එක වාක්‍යයක වචන 10ක් තිබුණොත් වාක්‍ය 10ක් ලියනකොට වචන 100 ඇවිල්ලානේ. 100 words, that's the maximum. එතකොට මේ ගොඩක් detail විස්තර කරන්න එපා. For example, now higher studies ගත්තාම you can write about this, how English helps for our higher studies. You can write more than 100 words. ඉංග්‍රීසි අපිට higher studies වලට කොහොමද ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියන එක ගැන විතරක් ඕනනම් වචන 100ක් 200ක් ලියන්න පුළුවන්. But or writing only that is not enough. ඒක විතරක් ලියුවොත් මදි. එතකොට points මදි. මේක supporting details මදි. ඒක කියනවා පොඩ්ඩක් ඊළඟට තව අලුත් එකක් කියන්න ඕනේ. ඊළඟට තව and there should be many 3 4 5 6 supporting details for this, for learning advantages. Then conclusion, as I said earlier, ඡේදය අවසන් කරනවා එහෙනම්. Now it is obvious that learning English has many advantages in our life. අපේ ජීවිතේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමෙන් අපිට ගොඩාක් වාසි තියෙනවා. ඒ වගේ මොකක් හරි වාක්‍යයෙන් ඡේදය අවසන් කරනවා මේ ඔක්කොම කියපු ටික සමරයිස් කරලා. Then it becomes a complete paragraph. Then මේ ඉදිරිපත් කරන කරුණු step by step in a logical order you have to present. හොඳ පිළිවෙලකට ඉදිරිපත් කරන්නත් ඕනේ, right? So මේ එකින් එක, so when you after telling one point, when you go to the other point, there should be a link. ඒ දෙකේ ගලා යාමක් තියෙන්න ඕනේ, සම්බන්ධයක්. ඒවට you can use these cohesive devices, that means to link ideas. Now joining words at the same time, right? A samagama at the same time. In the same way. Or else not only
but also, right? Not only you will tell something and then but also ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ යෙදුම් වලින් එතකොට මේ කියන කරුණු එකින් එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. then there is a flow ලියන කරුණු there is a flow ගලා යාමක් තියෙනවා. meaningful, interesting to read. otherwise isolated facts නැත්නම් වෙන වෙන හුදෙකලා කරුණු ටිකක් ලිව්වට it is not, there is no coherent in your paragraph. ඒ ඡේදය එතකොට coherent නෑ කියලා කියන්නේ. එතකොට අර ලියලා තියෙන points වල සම්බන්ධයක් නෑ. තනි හුදෙකලා කරුණු ටිකක් විතරයි. ඒ කරුණෙන් අනිත් ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේම at the same time in the same way, not only that, because, so that, therefore ඒ වගේ වචන use කරලා you have to connect those ideas, maintain the flow of the paragraph. ඡේදේ ගලා යාම පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. right? So then keep those in mind so when you write the paragraph. Now you see in 2 years දැන් හිතට අවුරුදු දෙකකම මේක ඇවිල්ලා තිනවා. මේ අවුරුද්දෙත් එනවා. So then be ready, right? If you look at the next one 2019 බලන්න 2019 ඒ වගේම එකක් ඇවිල්ලා. Let's have a look at that. Write a paragraph beginning with the given sentence. Same thing, same instructions. Then 2021, 2022, 2019. Use about 75 to 100 words. එකම instructions බලන්න. Do not exceed the word limit. Word limit එක පන්නන්න එපා. අපි කලිනුත් කතා කරා. And do not write more than one paragraph. Once again, the same instructions. එක ඡේදයකට වඩා ලියන්න එපා. Don't write 2 paragraphs or more than that. මම එක දැන් කලිනුත් කීප වතාවම කිව්වා නේද? You know the disadvantage. ඒකේ තියෙන අවාසිය මම කිව්වා. Right? If you write 2 paragraphs, what do we do when we do paper marking? We cut the second paragraph and mark only the first paragraph, give marks for that. You get less marks for that because it has only few points. Maybe more points are there in the second paragraph. දෙවෙනි ඡේදෙ ගොඩක් කරුණු තියෙන්න පුළුවන්, but we don't mark it. So it's a disadvantage. අවාසියක් ඒක නේද? Read instructions and follow that. උපදේශ හරියට කියවලා අනුගමනය කරන්න. Let's see the topic sentence that we have got in this one. අපිට දැන් කලින් ආවා now personal health, then English, the advantages of learning English. Now this here, proper action should be taken to maintain a clean and healthy environment. Now that is about environment. What is it? Proper action should be taken to maintain clean and healthy environment. අපිට කලින් ආවේ maintain personal health. පෞද්ගලිකව සෞඛ්‍යමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න නේද? ඊළඟට ආවේ ඉංග්‍රීසි වල වැදගත්කම. ඊළඟට දැන් තියෙනවා maintain clean and healthy environment. clean පිරිසිදු සහ නිරෝගී environment එක පරිසරයක් පවත්වා ගැනීමට proper action should be taken. Then you have to talk about the actions. එන මේ අපිට ගන්න පුළුවන් actions පියවරවන් මොනවද? මෙන්න මේකට. මොකටද? To have a clean and healthy environment. So to support, now what is said in the, now I told this is the topic sentence. නම් මේ මුලින්ම කියපු වාක්‍යයට අපි කියනවා topic sentence. මේකේ කියපු කරුණ තහවුරු කරන්න. Give supporting details. Support කරන්න අපි දැන් කලින් කිව්වා වගේ. එහෙනම් healthy environment, clean and healthy environment පරිසරයක් තියාගන්න නම් මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? Proper actions should be taken. අපි කළ යුතු දේවල්, actions, පියවරල් මොනවද? So it can be in different things. විවිධ විදිහට කියන්න පුළුවන්. In government can impose law. රජය පනවන නීති මාර්ගයෙන් ඒවා එකක්. As a person, සාමාන්‍ය පෞද්ගලිකව එක පුද්ගලික වශයෙන්, so we should care about our environment. නේද? අපි පරිසරය
භාවිතා කිරීමේදී, right? So to maintain clean and healthy environment, right, as a government they can also impose law can niti panawana, right? So then to keep the environment clean, so environment pollution takes place in different ways now. Air pollution, water pollution, land pollution, sound pollution, ඒ වගේ pollution විවිධ තියෙනවා. ඒවට අදාළව now you see factories, කර්මාන්ත ශාලා ගත්තාම ඒවයින් පිටවන දුම් පිළිබඳ as that factory ඒ කර්මාන්ත ශාලාවත් හිතන්න ඕනේ. And also for that actually the government can impose certain laws. ඒකෙනුත් that is also to for a clean and healthy environment. And also as individuals අපි තනි තනිව පුද්ගලයන් වශයෙන්, so we should not and throw a litter නිකන් අපේ when we dispose our garbage අපේ කැලි කසල ඉවත් කරනකොට there should be an order, there should be a method of disposing. ඒවා ඉවත් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා, not just throwing to the road, right? ඒ වගේ ඒවා ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන්. So every individual හැම පුද්ගලයාකටම තියෙන වගකීමක්. එහෙනම් in our behavior, personal behavior, the things that waste matters අපි ඉවතන ද්‍රව්‍ය just adding to the environment is not good. And also use of polythene භාවිතය, that also it affects the environment, පරිසරයට හානි කරන දේවල්. ඒවා how to dispose බැහැර කරන ක්‍රම ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඒවට නීති පැනවීම. ඒ වගේ there should be some points කීපයක් to support actions. අපිට ගත හැකි පියවරවන් actions කීපයක්. Now I told you keep several, මම දැන් කීපයක් කිව්වා නේද? I didn't write, I wrote earlier as well. Now you know the method. දැන් එහෙනම් ක්‍රමය දන්නවා. ඒ හැම action එකක්ම කෙලින්ම බලපාන්න ඕනි maintain clean and healthy environment. පිරිසිදු නිරෝගීමත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් ඇති කරන්න මේ අපි කියන හැම කරුණක්ම මෙන්න මේකට හේතු වෙනවා නම් ඔන්න your supporting details are correct. මේ කියන කරුණු මේකට ගැලපෙනවා. Not necessary to describe. ගොඩාක් විස්තර එක point එකක් අරන් write lot of words, lot of sentences එහෙම ලියන්න ගියොතින් now details, supporting details ටික මදි වෙනවා. There should be at least 3-4 supporting details. මේකට actions නේ actions plural, not an action එකක් නෙමෙයි. Otherwise we can take one action and describe in more than 100 words or in 100 words. වචන 100කින් action එකක් describe කරන්න පුළුවන්, but it is not what is expected. Actions, then what are the actions that we should take to maintain clean and healthy environment? So then conclude, if we take these actions, it is very easy for us to maintain clean and healthy environment. අපි මෙන්න මේ ඉහතකී if the above action මෙන්න මේ ඉහත පියවරවන් අපි ගත්තොත් healthy and clean and healthy environment maintain කර ගැනීම අපිට අභියෝගයක් නොවේ. Finish the paragraph, then it becomes a complete paragraph, right? I gave you some facts, මං කරුණු ටිකක් විතරයි කිව්වේ. You must be having some more points, but anyway make sure that you put all those points within this word limit. ඒ ලියන කරුණු මෙන්න මේ වචන සීමාවේ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. Don't go beyond that. Don't write more than 100 words. It's very, very important, right? So now we in 3 years was අවුරුදු 3ක අපිට එහෙනම් ලැබුණා එකම වගේ ප්‍රශ්න නේද? In this year also you get a question like this. See the things that we got. බලන්න මාතෘකාව වශයෙන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. topic එකක් නෙමෙයි. sentence එකක් දෙන්නේ. ඒ sentence එක තමයි topic එක වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් කියවෙන දේ තමයි විස්තර කරන්න ඕනේ.
right? In O level and other things we got simple maybe my favorite hobby, a trip I went, ඒ වගේ පුංචි ඒවානේ. ඒ වගේම එකක් තමයි පොඩ්ඩක් මේ advance. It is not difficult anyway. In O level you wrote only a paragraph with about 50 words. වචන 50ක ඡේදයන් ලිව්වේ O level. Now it becomes 100. Little more than that. ඊට වඩා පොඩ්ඩයි වැඩි නේද? අමාරු නෑ. But you can do it. But you have to practice before going to the examination. විභාගයට යන්න පෙර මේ වගේ ඡේද කීපයක් ලියන්න. And show it to the teacher. Right? I will do a separate video on one day. I'll describe about writing a paragraph with some examples. උදාහරණත් සමග ඒ කොහොමද අප supporting details ගන්නෙ. I will do it in future, right? Don't worry, because there are some more questions to be discussed. Right, then let's go to the next. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. That is 2018 2018 part B. Once again I told you after part A ඊළඟට part B වලට එන්නේ comprehension. First paper එකේ reading comprehension, right? Comprehension questions. Read, understand and answer the questions. Now let's see then. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. Of the options given below, each sentence in bold print, underline the one that best expresses its meaning. Of the options given below, options මේවා තමයි 1 2 3 4 න options හතරක් දීලා තියෙනවා. Of the options given below, each sentence in bold print, underline the one that expresses its meaning. Sentence in bold print. මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍ය it is given in bold print in your paper. paper එකේ මේ පළවෙනි වාක්‍ය තද කළු අකුරෙන් දීලා තියෙන එකයි bold print කියන්නේ. so ඒ අදහස කියවෙන වාක්‍ය මේ options හතරෙන් තෝරන්න. so that's why I told you this is another way of testing your comprehension. That means read, understand. complex sentence එක කියවලා අවබෝධ කරගන්න. බලමු අපි කියවලා first sentence. Sometimes people don't appreciate what they have until they lose them. Should be people, huh? Sometimes people don't appreciate what they have until they lose them. Sometimes සමහර වෙලාවට people don't appreciate, do not appreciate, අගය කරන්නේ නැහැ. what they have, ඒගොල්ලන්ට තියෙන දේවල් until they lose them, ඒවා නැති වෙනකම්. නැති වුණාට පස්සේ තමයි අපිට අගය දැනෙන්නේ. සමහර things that we have, we do not care. When we lose them, we feel the importance of it. That's the meaning. ඒ අදහස් තමයි කියන්නේ නේද? අපි බලමු මේ අදහස මෙන්න මේ හතරෙන් එකකින් කියවෙනවා. Let's try to find it. අපි බලමු හොයලා. Number 1, sometimes people appreciate things when it is too late. සමහර විට people appreciate අගය කරනවා things යම් දේවල් when it is too late ගොඩක් පස්සේ ප්‍රමාද වුණාම. ඉගෙන ඒව නැති වුණාම තමයි අගය දැනෙන්නේ නේද? same idea ටිකක් සමානයි නේද? බලමු අපි ටික ඉතුරු ටිකක් කියලා. when people don't appreciate what they have, ඒගොල්ලන්ට තියෙන දේවල් appreciate නොකරන විට they lose them. එතකොට ඒව නැති වෙනවලු. it's wrong, no? ඒ අදහස නෙමෙයි මෙතන කියවන්නේ. next one, sometimes people appreciate the things that they often lose. Sometimes people appreciate the things, මිනිස්සු appreciate කරනවලු things that they often lose. නිතර lose නැති වෙන දේවල්. නිතර නැති වෙන දේවල් අගය කරනවා. එහෙම එකක් කියවනවාද? no, that's also wrong. අපිට we can leave it. last one, people don't appreciate the things in their possession even if they lose them.
even if they lose them කියන්නේ ඒව නැති වුණත් people don't appreciate the things in their possession. ඒගොල්ලන්ට හිමිව අයිතිව තියෙන දේවල් ඒව නැති වුණත් අගය කරන්නේ නැල්ලු. එහෙම එකක් කිව්වේ නෑනේ මෙතන නේද? බලන්න. So in all the sentences මේ people appreciate ඒ ටිකම ඒ වචන ටිකම තියෙනවා. නිකන් ඔක්කොම එක වගේ කියලා අපිට හිතෙන්නේ. But now you understood, it is very clear. These three, they are not telling that idea. එතනින් අපිට ඒ අදහස එන්නේ නැහැ. පැහැදිලි අපිට නම්. Let's underline this one. Number 1. It's easy, isn't it? Second one. Here, sometimes people appreciate things when it is too late. අගය කරනවා when it is too late. හුඟක් ප්‍රමාදයි. නැති වුණාට පස්සේ අපිට අගය දැනෙන්නේ. That's true, no, in our lives. Next one. The frock was fine as far as the color was concerned, but it wasn't of very good quality. The frock was fine. Frock was good. Frock, you know, frock. Gawම හොඳයි. As far as the color was concerned, when you talk of the color, පාට ගැන හිතනකොට frock ඒ ගවම හොඳයි. But it wasn't of very good quality. ඒක වුණාට හොඳ quality එක නෙමෙයි. Maybe the material is not good, but the color is good. ඒකයි අදහස නේද? අපි බලමු ඒ අදහස මේකෙන් කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා. Both the color and the quality of the frock were good. පැහැදිලි. Both දෙකම color and the quality. color එකත් හොඳයි, quality එකත් of the frock were good. හොඳයි. එහෙම කියුන්නේ නැහනේ. මෙතන කිව්වේ frock was fine as far as the color was concerned. When the color was color එක ගැන කියනකොට good. But the quality sorry, but it wasn't of very good quality. Quality is not good. නම් ඒ අදහස එන්නේ we can leave the first one. First one අයින් කරන්න පුළුවන්. Second one. Though the quality of the frock was good. Frock එකේ quality එක හොඳ වුණත් its color was not fine. color එක හොඳ නෑ. ඒකත් මෙතන කිව්වේ නෑනේ. මෙතන කිව්වේ color එක හොඳයි, quality එක හොඳ නෑ කියලානේ. Second one, no, we can leave it out. Third one. The quality of the frock often depends on its color. Quality of the frock. Frock එකේ ගවුමේ quality එක depend පවතින්නේ often depend on its color. එකේ පාට මත. No, එහෙම එකකුත් නෙමෙයි මෙතන කියුනේ නේද? Though the color of the frock was fine. Frock එකේ color එක හොඳ වුණත් it was of a poor quality. එකේ quality එක හරි poor. Same idea. අදහස සමානයි. The fourth one and this one same idea. Then we can underline this one. Very easy, isn't it? This is one way of testing our comprehension. යමක් කියවලා අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව ටෙස්ට් කරන තවත් ක්‍රමයක්. Okay. Let's look at the next question. It is Nimal who first told me that the match had been cancelled. It is Nimal who told me that the match had been cancelled. Match had been cancelled. Match එක cancel කරා කියලා මට කිව්වේ it is Nimal. Nimal තමයි මට කිව්වේ. කියන්නේ Nimal මට කිව්වා match එක cancel කරා කියලා. So in which මේ අදහසම කියවෙන්නේ කොයිකින්ද බලමු අපි. Number 1. I knew that the match had been cancelled before Nimal told me. Before Nimal told me, Nimal මට කියන්න කලින් I knew මන් දැනගෙන හිටියා the match had been cancelled. match එක cancel කළා කියලා. Wrong. ඒ අදහස නෙමෙයි නැතන කියවනේ. Clear. පැහැදිලි නේද? Then first one wrong.
Second one, I don't know that the match had been cancelled until Nimal told me. I don't know, මම දන්නේ නෑ the match had been cancelled. match එක cancel වෙලා කියලා until Nimal told me. Nimal මට කියන තුරු. Until. That's the same idea. ඒ අදහසමයි තිබුණේ පළවෙනි එකේ නේද? That's correct. But there are two more answers. තවත් දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් කියවලා බලමු. Then third one. I told Nimal that the match had been cancelled when he asked me. I told Nimal. මම කිව්වා නිමල්ට. එහෙම නෙමෙයි පළවෙනි එකේ නිමල් මට කිව්වා කියලා කිව්වේ නේද? එහෙනම් ඒකත් වැරදි. I told Nimal that the match had been cancelled. match එක cancel කළා කියලා when he asked me. එයා මගෙන් ඇහුවාම. No, ඒකත් වැරදි නේද? Last one. Nimal knew that the match had been cancelled. Nimal knew. Nimal දැනගෙන හිටියා match එක cancel කියලා. But he did not tell me. එයා මට කිව්වේ නෑ. ඒකත් වැරදිනේ. So it's Nimal who first told me that the match had been cancelled. I don't know that the match had been cancelled until Nimal told me. Same idea. The second one. Then we can underline the second answer. So it's very easy. Lazy නේද වැඩේ. Only thing is that you have to read carefully ප්‍රවේශමින් කියවන්න. These complex sentences පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කළා බලන්න හැම වාක්‍යෙම එකම වචන ටික එහාට මෙහාට කළා තියෙන්නේ. So then you feel අනේ මේකත් හරිද කියලා හිතෙනවා. But read carefully ප්‍රවේශමින් කියවන්න. Then you can easily catch the answer. Number 4. Had I known that Mr. Raghu was the chairman, I would have talked to him. Had I known. මන් දැනගෙන හිටියා නම් sorry that Mr. Raghu was the chairman. Raghu chairman කියලා මම දැනගෙන හිටියා නම් I would have talked to him. මම එයාට කතා කරන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ රාගු chairman කියලා දැනගෙන හිටියා නම් මම එයාට කතා කරන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මම එයා දැනගෙන හිටියේ ඈ ඉතින් කතා කරෙත් නැහැ. ඒ පැත්තේ අදහස හිතා ගන්න ඕනේ. ඒකයි කියන්නේ had I known මම දැනගෙන හිටියා නම් එයා chairman කියලා මම දැනගෙන හිටියා නම් මම එයාට කතා කරන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මම දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ, කතා කරෙත් නැහැ කියන එකනේ. හරි. අන්නේ අදහස කොයිකද බලමු මේක කියන්නේ. Mr. Raghu was not the chairman. එයා chairman නෙමෙයි. So I did not talk to him. So I did not talk. මං එයායි කතා කරේ නෑ ඒකින්ද. ඒ අදහසනේ මෙතනින් කියුන්නේ නෑනේ. We can leave it out. ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. First one. Now. Second one. I did not know that Mr. Raghu was the chairman. I did not know. මං දැනගෙන හිටියේ නා Raghu was the chairman. එයා chairman කියලා. But I talked to him. ඒ වුණාට මං එයායි කතා කරා. කතා කරේ එහෙම කියුන්නේ නෑනේ. කතා කරා කිව්වේ නෑනේ. I would have talked to him. කියන්නේ මට එයා එක්ක කතා කරන්න තිබුණා. කියන්නේ මං කතා කරේ නෑ. එහෙනම් this is also wrong. Second one you can leave it out. Third one. I did not know that Mr. Raghu was the chairman. එයා chairman කියලා මං දැනගෙන හිටියේ නෑ. So I did not talk to him. ඉතින් මං එයා එක්ක කතා කරේ නෑ. True. හරිනේ. ඒ අදහසයි මෙතන කියුනේ නේද? But let's read the fourth one. අපි හතරවෙනි එකක් කියවලා බලමු. I knew that Mr. Raghu was the chairman. මං දැනගෙන හිටියා මේ රාගු chairman කියලා. ඒක මෙතන කියුන්නේ නැහැ. දැනගෙන හිටියා නම් කියලානේ. ඒ කියන්නේ මං දන්නේ නැහැ කියන එකනේ. ඒතර මේ අදහස වැරදි. But I did not talk to him. ඒතර ඒකත් වැරදි. So then the correct answer is the third one. So you see same words පොඩ්ඩක් එකම වචන ටික රාගු chairman no did not know එහාට මෙහාට කර කර තියෙන්නේ. Don't get confused. Read carefully. ප්‍රවේශමින් කියවන්න හරි ලේසි උත්තරය අල්ලගන්න. Right? Okay. Now it is clear. Then let's see the next question. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් බලමු.
I hurried to get to the bus stop only to find that I don't have enough to pay the fare. I hurried means I went so quickly. මං ඉක්මන් කරා to get to the bus stop. To get to the bus stop. Bus stop එකට යන්න. Stop. Only to find that I don't have enough to pay. That I don't have enough to pay the fare. Only to find that I don't have enough to pay. I don't have enough ප්‍රමාණවත් මුදල් නැහැ to pay the fare, bus fare, bus ගාස්තුව ගෙවන්න. මේ අදහස කොයිකින්ද කියවෙන්නේ බලමු. First one, I hurried to get to the bus stop. I went quickly to the bus stop. And then I found that I had enough money to pay for the bus. That I found it. ඊට පස්සේ මට දැනුණා මා ගාව තියෙනවා enough to pay for the bus. බස් එකට ගෙවන්න සල්ලි තියෙනවා කියලා මට දැනුණා. ඒක මෙතන කියුන්නේ නැහැ නේද? So first one we can leave it out. පළවෙනි එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. Second one, I hurried to get to the bus stop. I went quickly to get to the bus stop. Bus stop එකට මම හරි ඉක්මන් කරා. But I found that I was short of money to pay for the bus. I was short of money. මුදල් අඩුයි කියලා මට මේ කියන්නේ I didn't have enough money කියලා මට දැනෙනවා. Same idea නේද? මෙතනත් කියන්නේ that I found I don't have enough money. Don't have enough money කියන ප්‍රමාණවත් මුදල් නැහැ. බස් ෆෙයා බස් ගාස්තුව ගෙවන්න. ඒකමයි I was short of money කියන්නේත් ඒකයි. මුදල් short of money හිඟයි අඩුයි. Not enough කියන එක තමයි. Same idea, second one. But anyway, let's read the other two answers as well. අපි අනිත් දෙකත් කියවලා බලමු. I found that I didn't have enough money to pay for the bus. I found that I didn't have enough money to pay for the bus. බස් එකට ගෙවන්න ප්‍රමාණවත් සල්ලි නැහැ කියලා I found මම දැනගත්තා. For the bus. But I hurried to get to the bus. ඒත් මම බස් එකට ඉක්මනට ගියා. එහෙම කිව්වේ නෑ නේද? අතන කිව්ව ඉක්මනට ගියා. ඒ වුණාට ගියාට පස්සේ මම දැනගත්තා මා ගාව සල්ලි නෑ කියලා. So third one we can leave it out. Fourth one, I found that I had enough money to pay for the bus. I found I had enough money to pay for the bus. බස් එකට ගෙවන්න මා ගාව ඇත්තටම සල්ලි තියෙනවා කියලා මට දැනුණා. But and I hurried to get to the bus. ඉතින් මම ඉක්මනට ගියා බස් එකට. It is also wrong. So the second one then මෙන්න මේකෙන් කියවන එතකොට second one gives the same idea no. I hurried to get to the bus stop but I found that I was short of money to pay for the bus. Easy isn't it? මේ වගේ confuse කරලා දෙන්නේ පොඩ්ඩක් පටලවලා. ඒ වුණාට අපි confuse වෙන්න ඕනේ නැහැ නේද? We know how to read and how to find the right answer. අපි කොහොමද කියවන්නේ? හරියට උත්තරේ හොයාගන්නේ now we know. Now you know. Now you got the experience. Don't worry about the question paper then. එහෙනම් ප්‍රශ්න පත්‍රයට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි දැන් දන්නවා කොහොමද උත්තර හොයාගන්නේ කියලා නේද? Right, that is one kind of question. ඒ අපිට ලැබෙන තවත් ප්‍රශ්නයක්. Let's see the next question. We have some more time. 2017 2017. Part B, that is also comprehension. ඒකත් comprehension එකක් නේද? Of the options given below, each sentence in bold print, underline the one that best expresses its meaning. අපි දැන් කරපු එක වගේම එකක්. First sentence එක දෙනවා ඒ වගේ ඒ අදහස කියවෙන මේ options හතරෙන් එකක් තියෙනවා ඒකෙන් underline කරන්න තියෙන්නේ. It's easy. අපි බලමු එකත් කියවලා. First one. It never occurred to me that I had taken a wrong decision. It never occurred to me that I had taken a wrong decision. I had taken a wrong decision. මං වැරදි තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. It had never occurred to me. ඒක මට කවදාවත් එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. Never occurred. Occurred means happen. සිදු වෙලා තියෙනවා. It never occurred to me. ඒක මට කවදාවත් එහෙම සිද්ධ වෙලා නැහැ. That I had taken a wrong decision. මම වැරදි තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. Now let's look at it.
First one, the decision that I took was wrong and I knew it. The decision that I took, මම ගත්ත තීරණය වැරදි, wrong, and I knew it. මම ඒක දන්නවා. එහෙමද කියුනේ? No. I did not know that the decision I had taken was wrong. I did not know. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ the decision I had taken was wrong. මං අරන් තිබිච්ච තීරණය වැරදි කියලා. It never occurred to me I had taken a wrong decision. මම වැරදි තීරණයක් අරන් තියෙනවා, මට ඒ වගේ දෙයක් කවදාවත් වෙලා නැහැ. කියන්නේ මම තීරණයක් ගත්තා ඒක වැරදි. ඒකනේ මෙතනක් කියන්නේ I did not know. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ that the decision I had taken was wrong. මම ගත්ත තීරණේ වැරදි කියලා. Same, let's read the others. අපි අනිත්‍යවත් කියලා බලමු. When I took wrong decision, මම වැරදි තීරණ ගත්තාම it always occurred to me. ඒක හැමදාම මට සිද්ධ වුණා. නිතරම සිද්ධ වුණා. එහෙමත් ඒකෙන් නෑ නේද? That's also wrong. It never occurred to me that I always took wrong decisions. මෙතන always නිතරම ගන්නේ වැරදි තීරණ. It never occurred to me. ඒකත් කියුන්නේ නෑ නේද? Then the correct answer, it expresses this one. That is, I did not know that the decision I had taken was wrong. මං ගත්ත තීරණය වැරදි කියලා මං දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒකමයි මෙතනක් කියන්නේ. It never occurred to me that I had taken a wrong decision. Same idea. Let's see the next one. It was Ravi who rescued the drowning child while the others looked on. It was Ravi who rescued the drowning child. Drowning child, ගිලෙන ළමයාව who rescued, බේරගත්තේ කවුද? Ravi. So Ravi තමයි ළමයා බේරගත්තේ. While the others looked on, අනිත් අය looked on නිකම් බලාගෙන ඉන්නකොට. That means Ravi jumped and saved the life of the child. So Ravi තමයි අනිත් අය බලා ඉන්නකොට Ravi පැනලා ළමයා බේරගත්ත කියන අදහස. Now let's see. First one. The child was drowned. ළමයා ගිලුණා. Next one. Ravi and the others saved the child. Ravi සහ අනිත් අය saved the child. ළමයාව බේරගත්තා. ඒකත් කියුන්නේ නැහනේ. Ravi saved the child. Ravi ළමයා බේරගත්තා. Yes. It was Ravi who rescued the drowning child. Perfectly correct. All right. Next one. The others saved the child. The others, අනිත් අය saved the child. ළමයාව බේරගත්තා. Now it is very clear. අනිත් අය බේරගත්තෙත් නැහැනේ නේද? ළමයා ගිලුණා හරි ගිලුණට බේරගත්තානේ ගිලුනේ නැහැ. Ravi and the others saved. අනිත් අයත් එක්ක එකතු වෙලා නෙමෙයි. Now Ravi saved the life. That is the answer. The correct answer is number 3. Ravi saved the child. It was Ravi who rescued the drowning child while the others looked on. So you see, very easy, isn't it? Lazy neither. Long, complex sentences. ටිකක් අදහස එහාට මෙහාට පටලවලා තියෙන්නේ. But if you read carefully ප්‍රවේශමින් කියවුවොත් ඒ පැටලිල්ල අරගන්න පුළුවන්. We can get the real idea. නිවැරදි අර්ථය ගන්න පුළුවන්. Then read all the options. දීලා තියෙන option ඔක්කොම කියවන්න. සමහරට මේ පළවෙනි එක කියවුව හැටියෙම අනිත් ටික කියවන්න නැතුව මේකට අන්ඩර්ලයින් කරන්න පුළුවන් සමහරු. The child was drowned. ළමයා ගිලුණා. හරිනේ, drowning child ගිලෙන ළමයාව බේරගත්තානේ කියලානේ කියන්නේ. මේක පාට මේක හරි කියලා හිතෙන්න පුළුවන් සමහර කෙනෙකුට. If you do not read, මේ ටික අනිත් එක කිව්වේ නැත්තම් ඒකට අන්ඩර්ලයින් කරනවා. So that's wrong. Don't do that. එච්චර හදිස්සි වෙන්න එපා. You take the right decision. නිවැරදි decision එක ගන්න, තීරණය ගන්න, which is the correct answer.
for that you have to read all the options. Options හතරම කියවන්න. That's why they have given 4 options, right? So as you read the rest, දැන් මෙතන underline නොකර ඉතුරු ටික කිව්ව නිසා තමයි අපිට හරි උත්තරය හම්බ වුනේ. ඒකට වඩා හොඳ උත්තරයක් කියන එක. That is because you read ahead. So that's very important. Now let's go to the next question. No sooner had the bus arrived. බලන්න different sentence patterns, right? No sooner had the bus arrived than the students got in. Then the students got in. Students la නැග්ගා. No sooner the bus arrived. bus එක පැමිණි වහාම. So that means no sooner the bus arrived that the students got in. ළමයි එකට නැග්ගා. Let's look at it. The students were inside the bus when it arrived. The students were inside the bus. bus එක ඇතුළේලු. When it arrived. ඒක එනකොට. එහෙම එකක් කියුණාද? නෑ. Now we can leave it out. Second one, the bus arrived soon. bus එක ඉක්මනට ආවා. And the students got in. ළමයි නැග්ගා එකට. bus එක ඉක්මනට ආව එකට නැග්ගා කිව්වද? No. ඒක ආපු හැටියෙම නැග්ගා කියලා කිව්වේ නේද? bus එක ඉක්මනට ආවා කියන කතාවක් උන්නේ නැහැ. That's not. It doesn't say that the bus came very fast. So as soon as the bus came, that means no sooner the bus came, bus arrived, then the students got in. The students got in. Third one, the students were waiting for the bus to get in. The students were waiting, that means නැවතිලා බලා හිටියා, waiting for the bus to arrive. bus එක එනකම් බලා හිටියා. ඒකේ bus to get in. bus එකට නගින්න එනකම් බලා හිටියා. No, it says get in. නැග්ගා කියලා කියුණානේ. So then that is also not given the right meaning. Then fourth one, as soon as the bus arrived, bus එක පැමිණි වහාම the students got into it. ළමයි එකට නැග්ගා. බලන්න same idea. As soon as the bus arrived, the students got into it. No sooner the bus arrived that the students got in. Same idea, the fourth one. Then we can underline this one as the correct answer. Isn't it? Lazy neither. Sorry. So that is now the use of as soon as, no sooner, while, when අන්නේ වචන පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය ලියන පිළිමද. ඒ ගැන දැනුම තියෙන්න ඕන, right? Earlier also we discussed. දැන් මේකම අපිට කලින් අවුරුද්දක අපි දැක්කා. They give 2 sentences. වාක්‍ය දෙකක් දෙනවා. ඒ දෙක join කරලා ඒ වගේ වාක්‍යයක් ලියන්න කියලා නේද? ඒ තවත් ක්‍රමයක්. This is another way, that is testing your knowledge about complex and compound sentences. සරල වාක්‍ය නෙමෙයි, මේ වගේ දිග වාක්‍ය පිළිබඳ ඔබේ තියෙන දැනුම ටෙස්ට් කිරීම. එහෙනම් now you must know to write and also to understand these complex sentences, compound sentences or longer sentences, and using conjunctions. අන්නේ දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි. So if you have that knowledge, then these questions are not a challenge, not difficult for you. අමාරු වෙන්නේ නෑ ඔබට, right? Then try to collect that knowledge. That knowledge you can get even in your textbook. Textbook එකේ තියෙනවා මේවට අදාළ ගොඩක් lessons. I have discussed them. You can watch the video. ඒ වීඩියෝ බලන්න. And collect more. There are a lot of sources to get knowledge. නේ. මේවා දැනුම ගන්න ඕන තරම් මාර්ග තියෙනවා. Even from your teacher you can ask. Collect මේ වගේ as soon as, no sooner, provided ඒ වගේ වචන list එකක් එකතු කරගන්න. And try to construct sentences. ඒ වගේ වාක්‍ය ලියන්න බලන්න. And show it to the teacher. And then he or she will correct if there are mistakes.
and teach you. Like that, practice several times, right? So that you will be able to answer the question paper correctly with confidence. Right, now let's go to the next question, fourth one. It was because of the manager's negligence that Piomi did not get paid in time. It was because the manager's negligence, neglect කියනවා කියන්නේ neglect කරනවා නොසලකා, negligence නොසලකිල්ල, managerගේ නොසලකිල්ල නිසා තමයි that Piomi did not get paid in time. Piomiට වෙලාවට payments ලැබුණේ නැත්තේ. Piomiට payments ලැබුණේ නැත්තේ කාගේ නොසලකිල්ලින්ද? managerගේ නොසලකිල්ල නිසා. So that's the idea. Let's see which sentence give the same idea. බලමු මේ අදහස මේවෙන් කොයිකද කියවෙන්නේ කියලා. Piomi did not get paid in time because of her own carelessness. Piomi did not get paid in time. එයාට වෙලාවට pay එක ලැබුණේ නැහැ. එයාට ගෙව්වේ නැහැ because of her own carelessness. Her own carelessness. ඇගේම නොසැලකිල්ල නිසා. That's wrong. එක වැරදිනේ. එයාගේ වැරද්දක් නිසා නෙමෙයි. That is the negligence of the manager. Managerගේ වරදක් නිසා එයාට ලැබුණේ නැත්තේ. So the first one is wrong. We can leave it out. Second one. Piomi did not get paid in time. එයාට වෙලාවට ගෙවීම ලැබුණේ නැහැ. Due to the carelessness of the manager. අර negligence වගේම තමයි carelessness. නොසැලකිල්ල of the manager. managerගේ නොසැලකිල්ල නිසා Piomiට නියමිත වෙලාවට payment ලැබුණේ නැහැ. Perfectly the same idea. හරියට මේ අදහස නේද? එහෙනම් ඒක හරි. නමුත් අපි ඉතුරු දෙකත් කියවමු බලන්න. The manager did not pay Piomi in time. Manager ගෙව්වේ නැහැ Piomiට වෙලාවට because Piomi was careless. Piomi careless නිසා. Piomiගේ නොසැලකිල්ල නිසා. That's wrong. ඒකත් වැරදිනේ. It doesn't give the same idea. Wrong. It is clear to you, I hope. Last one, it says Piomi was paid in time. Piomiට වෙලාවට ගෙව්වා despite the carelessness of the manager. Managerගේ නොසැලකිල්ල නොතකා. එහෙම වුණත් මෙයාට වෙලාවට ගෙව්වා කියනවා. That's also wrong. එයාට ලැබුණ නැහැ කියලානේ කියන්නේ first sentence එකේ. So then which one gives the same idea? Piomi did not get paid in time due to the carelessness of the manager. The second one is the correct answer. Let's underline it. අපි නම් ඒක now we selected. Okay, right, it's very easy, isn't it? Next one, බලන්න මෙන්න මේ despite මේ වගේ වචන use කරන විදිය ඉගෙන ගන්නවා. Despite, because, right? Because, okay. Let's go to the next one. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු බලන්න. Question number 5. Varshani took one set of the copies of her certificates. Varshani, you know it's a name, took one set of copies of her certificates for the interview in case she was asked to provide them. In case, you see the use of it. In case she was asked to provide them. එයාට ඒවා provide කරන්න දෙන්න කියලා කිව්වොත් කියලා එයා took one set of copies of a certificate. එයාගේ certificates වල copies වල එක set එකක් ගත්තා. interview එකේදී ඇහුවොත් දෙන්න කියලා. Now you know the meaning. හදිසි interview එකේදී සාතික වල පිටපත් ටිකක් දෙන්න කිව්වොත් එහෙම දෙන්න කියලා එයා එක set එකක් ගත්තා කියන එකයි කියන්නේ. took one set of copies. Let's see which one gives the same idea. අපි බලමු මේ ඒ අදහස මේකෙන් කොයිකද කියවෙන්නේ කියලා. First one, Varshani was asked to provide a set of
the copies. Varshani was asked to provide a set of copies. Copy set එකක් දෙන්න කියලා කිව්වලු වර්ෂානිට of her certificates at the interview. Interview එකේදී යාට දෙන්න කියලා කිව්වා. ඒක කියුන්නේ නැහනේ. දෙන්න කිව්වොත් කියලා මෙයා සූදානම් කරගත්ත කියලා කිව්වේ නේද? Copy set එකක් ගත්තා කියලා. So the first one we can leave it out. Not correct. Second one, though Varshani took one set of her certificates, though unat one set of copies certificate set එකක් ගත්තා උනත් to the interview එකට she was not asked to show them. එයා පෙන්වන්න කියලා කිව්වේ නෑ. එහෙම කතාවක් කිව්වේ නෑනේ මේකේ. So we can leave it out also. That's also wrong. Then third one, Varshani was ready to provide copies of her certificates. She was ready to provide copies of her certificate. එයාගේ සාතික දෙන්න සූදානම්ව හිටියා at the interview if asked. ඇහුවොත් දෙන්න සූදානම්ව තිබුණා. Perfectly correct, isn't it? Same idea. Last one, Varshani went for the interview in order to provide copies of her certificates. In order to means පිණිස provide her certificate. ඇගේ සහතික ලබා දීම පිණිස එයා interview එකට ගියා. That's wrong, no? එකත් පැහැදිලි හරිම ලේසි. That's not the answer. So then which is the correct answer? The third one, Varshani was ready to provide copies of her certificates at the interview if asked. ඇහුවොතින්. Then we underline the third answer. Right. It's very clear. පැහැදිලි නේද? Now the questions were okay. Now we discussed different kinds of questions. විවිධ ප්‍රශ්න ටිකක් අපි සාකච්ඡා කරා. I think they are very very useful for you to get ready for your examination. ඉන්න විභාගයට සූදානම් වෙන්න. අපි දන්නවා මොනවද ප්‍රශ්න එන්නේ. ඒවට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ. And so then you got a lot of information in today's lesson. නේද? අද එන පාඩමෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. So then let's talk some more things about your paper in our next video exactly at 10:30 next Sunday. හරියට ලබන ඉරිදාත් එහෙනම් 10:30. Be ready. I'll come with some more important things. Then until then, have a nice time. Bye bye. උසස් පෙළට හා පහස්ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමඟ DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව. දැන් සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා. සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. තර්ක ශාස්ත්‍රය මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා. ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා. ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා. තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන්
උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්. සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්. ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන්. උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න. YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.